Leo tufungulie hapa, tufungulie hapa. Stoa!
Yesu. Basi kwa jina tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ni katika jina zuri la Kristo Yesu. Jehova, tunakuinua kwa sababu wewe ni mtamu na ni mwingi wa rehema. Uliandaa siku hii ya kwamba tutatoa mahali Bwana majeshi kwa ajili ya mtumishi wako ambao mtakatifu umempandisha cheo kutoka naibu wa chifu mpaka chifu. Jehova Yesu, tunaomba siku ya leo sherehe hii ukaisimamie kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wale watapewa nafasi kuongea hapa mbele, tukaone mkono wako Jehova. Wote mtakatifu ambao wataingia, tumewalika kwa jina Yesu. Neno lako litakapopita mtakatifu kwa ajili ya ushauri mkuu, tunaomba Jehova ukamakinike na ukaonekane. Anayeshikilia watu wa huu mpaka amalize Jehova, wacha neema ishukie kila mmoja. Mtumishi wako ndio huyu, tumoja chini ya mikono yako, tenda kati ya mapenzi yako. Yesu mwana wa Mungu, tunashukuru pamoja hata na kuamini. Sema amen. Amen. Bienvenue sana pasta kwa maombi. Kero moto kiranyo walete ruwa itaranse na itakuwa vizuri. Chikwaya chirichita nyorali baga letera omogambi tumusi oriliba ogo alike abalike zile kwaya basi kwa zimeimba. Nikipenda mulete maneno yetu kwa assistant chief alafu tutawaita. Na kwaya ni kwaya Iliana Ngeti Iliana Cheribua egendere kwa roro. Alafu wengine mkirejesta hapa itakuwa vizuri. Amfanye haraka kwa sababu muda wetu umesonga. Muda wetu umeenda sana. Ufalme wa
Mono yense mbesidiye yatonyore kwa yagiyense mbesidiye abwatigwe nankare urwaro tubwatigwe ni kanisa ya Masege togenda senchire yugo asobwango mwabeke ibintu binalia elinde to mnyokene program yense mbesidiye church bwatigwe nankare urwaro Amasege SDA church mweke mitambo ndio tuende na muda.
Barba kwa ni omogeni. Nare utawala masikania manene mura mutiga. Umukwani baadaye. Umukwani baadaye. Wale wanja moikara sasa masikania manene. Alo. Bora tuwasaidia mkutano. Mwasaidia mkutano akibodi. Saidia mkutano. Pesco. Igwa. Madam. Tafadhali tukatia. Please. Tocha. Omondo wedo mukiri. Aya. Mgeni ameingia sindikizo tafadhali aletwe ile style. Nasikia imogo. Leto mkulwa. Kwa ya mwara kumia yake ganate because of the program. Mwara kumia yake enda ukoleta mgeni obo kanonga iwaji. Kuna mkame wacha. Kwa nyo rotiga. Eka kama gania mwa kumia. Asante makofi kwa hawa. Mbeyamono mugeni gacha na mwara kungia kekere bali moko na mwanya gukwani omugeni bwesiko tafadhali bona Moige tari gukwani kwa chisango ikachire okomosagusa omoesa gwadi omugogori magega ko kabono otageto mwire buo omorokio igo bona takwani onde amaskani mbeyamono sana asenge nchebiro bya tumnyokiri mono naende omugeni oikiraiga nare kwariga ni kanisa lie Benesa eche chikwaye chinjiche chinde chingota chire padaye ekwaye ria Benesa senge ncho kwariga ni omorandia alafu mengine tutafanya baadaye. Praise and worship. Simame haraka sana. Kwaya mtakuja baadaye. Bado kuna nafasi mtapewa baadaye. Ningependa tu tuite praise and worship. Wache tupate neno. Kutoka hapo tena kwaya mtapewa nafasi baadaye. Najua kwaya siku mingi. Praise and worship, give us a praise moja na worship. Alafu tutaita mgeni wetu wa heshima ambaye ni askofu wetu ambaye amefika. Wacha tuombee mgeni wetu ambaye amefika. Wacha nialike Pastor Osoro aombe mgeni wetu ambaye amefika. Baba wetu aliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya jioni ambao nzuri ambao tumekuwa hapa katika hii uwanja. Jehova, tunakuomba kwa sababu ya wageni ambao wamefika. Tunakuomba kwa sababu ya mgeni mkuu ambao amefika. Siku ya leo Jehova, tunajua ya kwamba utajidhihirisha katika maisha ya kila mmoja na vyote vitatendeka kulingana na mapenzi yako. Tunakuomba na tunajua utatenda. Ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Praise and worship tuongoze haraka. Alafu tutarika askofu wetu Overseer Choasi aje ashiriki pamoja nasi. Hallelujah. Ningependa tusimame juu kwa miguu yetu tuendapo kumsifu Bwana. Tusimame juu wa mama yetu tuendapo kumsifu Bwana siku ya leo. Hallelujah. Tusimame juu. Salimia mwenzako, mkaribishe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tufanye hivi kila mmoja. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Salimia mwenye karibu na wewe. Mwambie akupe nafasi ya kumchezea Bwana. Tunataka kumwimbia siku ya leo kwa roho na kweli. Tunataka kuimbia Bwana siku ya leo. Amen. 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 Amen.
Haleluya. Tupige makofi sana. Haleluya. Yes. Nipe makofi mazuri kwa Yesu, nipe makofi mazuri. Makofi mazuri kwa Yesu jameni, makofi pole pole. Abantu mbali baika na nsenda metinga na matanga bacha. Tutene nangu yoro twensi. Tutene na twensi. Wakati tunaimba tusimame wote. Haleluya. Makofi mazuri mazuri mazuri. Wa milele Mungu wa baraka ni nani sema wa milele Yesu wa milele Mungu wa baraka ni nani leo milele wa milele Mungu wa baraka ni nani wa milele Yesu wa milele Mungu wa baraka ni nani leo wa milele milele Mungu wa baraka ni nani sema wa milele Mungu wa baraka ni nani leo amefanya nini maisha amefanya nini maishani mwako ya maisha ya Haya sasa nataka tuende hiyo design. Haya wasikisema hapana, sisi tunaendelea katika jina la Yesu. Haya tuende namna hiyo pole 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 pole. Anasungukia maisha yangu wewe, anasungukia maisha yangu wewe, anasungukia maisha yangu wewe. Haya tuone namna hiyo. Haya tunabadilisha. Sisi tunaendelea tu. Salimia mmoja wawili kawaambie. 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 Sambiwa moyo, 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 sambiwa moyo.
mabalozi. Ayasunguka pole pole. Pole. Nani? Okay. Kama usunguka tutatua umesoma na sungukia nani kama sio Yesu. Haya tu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kama unapenda Yesu sema amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Thank you very much. Thank you. You deserve all the glory, Jesus. We thank you, Lord. Unastahili Bwana. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Sijaona una nguvu namna hii. Sijaona Bwana. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Unastahili. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Unastahili. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana. Unastahili. Unastahili Bwana. Unastahili. Tutulie mbele za Bwana. Ikiwa umekaa ningependa usimame. Onye goikaranse tena ale gusabo otenene. Tukwaregania masabo kurwase mama director. Ambaye atarika mgeni wetu, ovasia wetu, ambaye atanena pamoja nasi mchana wa leo. Tusimame ikiwa umekaa simama. Wacha na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
mfalme na mwamba ushiaye milele Jehova. Ninakutukuza mchana ya leo, maana unastahili kutukuzwa Jehova. Tumenyenyekea chini ya miguu yako ili uinuliwe mfalme. Baba, ni asante kwa ajili ya siku hii ambayo ni ya kipekee Jehova. Bwana, ninakuinua kwa yale mema ambayo umetenda Jehova. Mfalme, sasa mtumishi wako anapoenda kusimama kwa neno lako takatifu Jehova, wacha Roho wako Mtakatifu akamtumike Jehova. Umtumike kama chombo Jehova. Shika mkutano na wema wako Jehova. Tamalaki uwanja huu Jehova. Wacha Roho wako Mtakatifu atunenee siku ya leo Jehova. Sasa mtumishi wako anaposimama, mtumie kama chombo kinachostahili machoni pako. Uondoe yake ulete yako kulingana na Roho wako Mtakatifu. Umubariki na ubariki huu mkutano. Katika Yesu nimeomba na hata kusadiki. Amen. Tusimame hivyo tutenene igo tokwariga ni omwaskovo ito uyo gusangamo na itulingana lito lingana lyo monene Reverend Joas Nyabayo. Karibu sana. Amen. Tunaweza kaa. Bwana Yesu asifiwe. Twapenda kusema Bwana Yesu asifiwe kwa sababu ndiye ametuleta umbali huu. Mgeni wetu wa heshima ambaye ni chief, ambaye tunatarajia afariwe kofia kirasmi, Bwana ACC ambaye atafanya sherehe hii. Wote wageni waalikwa, the family, na wote ambao mko watumishi wa Mungu ambao nimeona wako kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi vile mmesikia ni pastor overseer Joas Nyabayo wa Liabigoto district. Nikisema Liabigoto district kwa PAG ni Masaba South. We thank God for the occasion. Tunamshukuru Mungu. Leo tuko hapa kushuhudia yale Mungu ametenda kwa chifu wetu. Na namshukuru Mungu kwa sababu ya kupata fursa hii kuligawa neno lake Mwenyezi Mungu kwa muda mchache. Na nawasi kwa sababu sasa ni Mungu ambaye amenena, mimi ni chombo tu, na kusi mahali ambapo uko utulie kwa muda mchache ili nisome neno hili. Na neno kuu langu siku ya leo ni mpango wake Mwenyezi Mungu. The plans of God. The plans of God. Na nakusia kwamba sitachukua muda, but nataka tu ninene kwa muda mchache kuhusu mpango wake Mwenyezi Mungu ambao ni wa kushangaza. Omorobe y'Nyasaye bw'okumya. Jeremiah 29:11. Kitabu ya Jeremiah 29 verse 11. Najua ya kwamba chifu wetu mtarajiwa ambaye najua atawekewa kofia hatapata nafasi ya kuandika haya, lakini I request mmoja ama wawili wamwandikie, kwa sababu there are some verses ambazo zitakuwa zake, na ni ombi langu ya kwamba apate his verses. The Bible says in Jeremiah 29:11, nataka nisome 29:11. The Bible says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Waja tuombe tena. Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa na utukufu. Wewe ni Mungu mwema. Asante kwa neno lako. Naomba ya kwamba utukuzwe leo, uabudiwe leo, maana wewe ni mfalme wa wafalme. Niko hapa kwa ajili ya mpango wako. Naomba ya kwamba unitumie chombo siku ya leo, na sifa zote zitakuwa zako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. The plans of God.
Biblia inasema kwetu, ilikuwa inasema kwa Waisraeli. But allow me lete neno hili kwetu leo, ya kwamba tunaye muabudu, ninaye simama kuwakilisha leo. Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu wa mpango. God who has plans, and the Bible says good plans to each and every one of us. Nyasaye ogwatemerowerie miya asekere oyo moito nero oyo Nyasaye togosasima. Hakuna mtu ambaye alijua. There is none who knew that today tungekuwa na sherehe kama hii hapa. Lakini Mungu wetu ambaye tunamwabudu alijua kitambo ya kwamba Chief Moige atakuwa chief. Tupigie Yesu makofi katika jina la Yesu. Hallelujah. Yeye alijua kitambo. I don't have time to read, but the Bible says in the book of Jeremiah 1:5, Yeremia yemoisane gotebaiga, before I formed you, I knew you. Yani nyumotara atungwa Nyasaye amanyete. Nyasaye itawo kuwangira mapema mono okubangira. Ndiye Mungu ambaye alijua ya kwamba Chief Moige atakuwa chief in the mighty name of the Lord. Leo tuko hapa kushuhudia yale Mungu ametenda, na ninakuhakikishia ya kwamba Mungu ambaye tunaabudu, yeye anapanga maisha yako. Igago kumanya kurwa kare, igamanyete miroberio yao. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hawa ni wageni ambao wamefika. Chifu wetu wako na wageni wengi. Lakini nataka niseme ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye ako na mpango. No muroberio ye igore kurwa kare. Jeremiah 1:5 confirm. Nkwani yangu iga bari montegererete. Nkwani yangu iga ndora gusingu kwa nandega. Omonene Yesaba kwe. Wachua tunapenda kusema hivyo kwa sababu leo tunamtukuza Mungu kwa sababu mpango wake umetimia leo. Ayabangete, I don't know the years, but several years. Alipanga ya kwamba tutashuhudia yale ambayo Mungu ametenda kwa chifu wetu. And I'm happy because Mungu alimuinua na tutashuhudia akiinuliwa kerako bekirwe govia. That is why pastors are here kwa wingi. Baadaye tutamuombea ili ya kwamba mkono wake Mwenyezi Mungu obasobogi mabwaye no burayi bwaye. Ntogote batwensi amina. Amina is not a PhD word. Amen means let it be so. Hallelujah. Bebo igon kabere baseri dara Yesu. Nyasao wangete miroberio. Hakuna binadamu ambaye ataweza kugeuza. When he says yes, it is yes. When he says yes, it is yes. When he says no, it is no. Kwa hivyo leo tuko hapa kushuhudia kwa sababu amesema ndio kwa chifu wetu. Hallelujah. Minto tindikorandi mono to chaya monto. Na arorire Nyasaye kuimukia abantu porunse bakababa abantu. Tebe menie nene. Nimemwona Mungu akinua watu kutoka chini. Who knew? Maybe korora arimetembe rogoro bantu mbamanye tugosemo chivu narwo. Lakini leo turagushuhudia yale Mungu ametenda kwa chifu Moige. Tupigie Yesu makofi kwa haya katika jina la Yesu. He is God. The Bible says in Job 36:5. Job 36:5. Lord, the Lord is almighty and he does not despise any. Nyasao itono monyanguru nereta chaeti onde
The Lord is almighty. He does not despise any. Yeye hamdharau mtu. Tochaya muntu. Nyasaye nabare Nyasaye umunyabikone. Emeroberi abwate goikirana. Morogitago pinga meroberi ya Nyasaye. Hallelujah. Emeroberi ya Nyasaye igegoikirana. Ndiposa leo tuko hapa kushuhudia yale Mungu ametenda. I'm happy that this day will be very successful. Kwa sababu I've seen our ACC around. Atafanya sherehe na wengine. We are happy to do that. God is mighty and firm in his purpose. He changes not. Yale ambaye alikusudia kutenda wale hapo nyuma kitambo na wago ikirani. Lero igatari ngokuwa na sengenjo ya chivu yoka. Nataka nisema hata kwa maisha yako. Hallelujah. Yale Mungu amepanga katika jamii yako yatatimia katika jina la Yesu. Tika kuna wichaya. To kumanya. Na bako na Mokamba urure bwa umudio. Muranyigwa. Nyasaye. Oyo gwotora nebintu. Yeye hubadilisha mambo. Nataka niseme hivi. Akisema atakuna atakaye zuia. There is none who can change what God has purposed. I know. Nikisimama hapa kwa haya madhabahu, na yaita madhabahu. Nikisimama hapa, nasema huyu Mungu alipanga ya kwamba huyu chief atakuwa chief na tutakuwa hapa tukishuhudia katika jina la Yesu. Amen. Ndiposa tuko kushuhudia. Nataka niseme kwa chief wetu ambaye atakuwa chief kirasmi. The Bible is very clear that it is not by mighty nor by power but by the Spirit of God. Amen. It is not by mighty. The Bible says, Zakaria 4:6. Biblia inasema not by mighty. Taria si chinguru chao. Moro na ni chinguru cha chibu. Lakini asoko boko kwa Nyasaye. Amen. Aya, hello. Amen. Na soko boko kwa Nyasaye. Nasema haya ya kwamba chief wetu, it was not by mighty. It was not by anything but by the grace of God. But by the grace of God. Hallelujah. Amen. Ikonde nalianga nalitanja ekiriere wikegende. Sere wikege nderere. Shetani mchanja lakini ngokuwa na mono yagera kuragira ndani naragira. Hallelujah. Amen. Yoba nokwa neiga. Abantu baminta bamontegerete. Kitabu ya Zaburi 75:6. Nilisema sitasoma yote kwa sababu ya saa. But the book of Psalm 75:6, the Bible says, it is God who promotes and it is God who demotes. Inyasaye okoimokia na ade nyasaye ogokeye. It is God who promotes and it is God who demotes. Leo hii nataka zote tuelewe ya kwamba Mungu akiinua anainua. Ero igeto changa ki sai o promote richivu ito. Na ramogo tenga biaga kia kiromo nene chingo bia serieta na Yesu. Tuko hapa kushuhudia ya kwamba it is God who has promoted our chief. Kwa sababu Biblia inasema in Psalm 75:6. Na niliomba mruhusa kwa sababu wengine watasema pastor si usome. Hapana, sina nafasi. Lakini Biblia inasema in that book, if you can confirm from your Bible, inasema it's God who promotes and it's God who demotes. Kwa hivyo wale wote ambao Mungu amewainua, I've seen quite a number in our midst. Tumekuja kusherehekea chifu wetu akiinuliwa. It is God who promotes. Hata
hata hicho cheo ambacho uko nacho, remember it is God who has given it unto you. And it was not by might nor power, but by the Spirit of God. Tuwesoteba amina. Kwa hivyo chief, ninaomba ya kwamba ujue haya, na wale wote ambao Mungu amewainua kiwango hicho, wajue ya kwamba indeed it is God who has given them that opportunity. Now, kitabu ya Proverbs na akorire, niko karibu kumaliza. The book of Proverbs. Proverbs 8. Nyamboto nima yatengo na kurikeroro mugambi. Proverbs 8 verse 15 to 16. The Bible says, by me kings reign. Aya, igwa. By me kings reign. Not by me Pastor Nyabayo. By the Lord. Ase chinguru chomo nene. Abagambye bakubanga. Akimonyi wede go lakini. Ase chinguru chomo nene abagambye bakubanga. Intori kugamba ase ngencho ya kende. I want to testify and I want to thank God for our chief ambaye atawekewa kofia. She's a servant of God. She's a reader in our church. Amen. Bwana tindi na buoba. Hello. She's prayerful. Somebody testified. Oh, imeenda mbali lakini wacha niseme chief. Niruhusu. One of our pastors testified wakati alikuja kuhubiri kwa kanisa lako bila ambalo nilimfanya ikifanya praise and worship. Akasema nilishangaa na chief. Alikuwa anaamka asubuhi na kuomba. Hello. That is a testimony I got. Kwa hivyo chief, endelea nyenyekea kwa Bwana. Nonde bwensi oire keroga. Egentokera okonye asomo nene. Hallelujah. Nyenyekea na Bwana atakuinua. It is God who has raised you. Can I speak to the public? Tigankwa na sabantu bonse kongokora. Tigankwa na sabantu nataka niseme kwa watu wote. Ya chifu nimemaliza. I want to speak. The Bible says, I don't know, First Timothy 2:2. First Timothy 2:2 inasema we should pray for the kings. Abantu balia tora twensi umugambia gocha kugambira enkirebu kwego tebia igego totebi nganto mutiga tu omerigo tumusabira serieta la Yesu. Lakini igule bake bambwatire. Bwana Yesu asifiwe. It is biblical. Ni Biblia inasema ya kwamba we pray for our kings. Tuwaombe. Kuna mmoja amepata? Watu barabara ya sana basomi. It doesn't matter the denomination, Catholic, Odewens, SDA uga nyorira we. First Timothy 2. Asinge ncho ya baruoti. Nyasaye ni gaba irokubwa elinde tonyare ko bubugi tonyaka bano bubugi mobuya bwobo itongo na samangana onsko bane chingenjo chubo Nyasaye ne chugo sikana twense peba amina. It is God who has anointed her. Today we are here to witness what the Lord will do and what the Lord has done. Lakini tuko hapo, Mungu ni Mungu amemweka ili ya kwamba tuwe na amani. Wano montero la chanyo robo kumo kuna kotengejwa. Oyo gato boko. Oyo gato boko ngeke nyore karo, kona ebeto gato. Ero konda ngo sabane ngono ro moremba serieta la Yesu. Montona kuna kotengejwa no obi, tojo totikare gaki. Ntojo totikare ko bekirwe go. Ngo bekirwa oborembe bwe ko ra nyore kero ra tiga yo kora. Igombo bengo te wamit. Utapata amani tu ikiwa utaacha yale ambayo unafanya mabaya. Mungu amemweka ili ya kwamba tuwe na amani.
Hallelujah. Wow. Hebrews 13:17 ndio namalizia sasa. Hebrews 13:17 kuna jambo pale. Lakini ningana ni nengo teba kwa watu wote wa Ichuni location na watu wote ambao tuko hapa, the chiefs ambao Mungu ameweka. The Bible says that we should respect the authority instituted. Ngakingo teba. Omugambi Nyasaye kire, we must respect. Aita imanga na chief. To nakuwa ni hata na sike buno mugambi. The Bible says respect. Nakingo kono muntanya ore. Yes, mundori abaya. Kiswahili watini wenye kuongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala sio kwa kuugua. maana isije wafaa nyinyi. Amen. Amen. Give them his time. Give her good time. Ni Mungu amemweka. Abaambia abari Maria abandi baratene ni kupadae. Ni Mungu amewaweka. Enko aganeti ugasukoga notokana na nchenyo hata, lakini Mungu hakupenda. Mungu amechagua. So the Bible says, let us respect the authority instituted. Abagambi babe kirwegendo Nyasaga netie tobasike andi bukweyango kisana. Egeri gasi yebe nyororo gwana kesha kwa ajili yako. Hallelujah. Wanakesha kwa ajili yako. Hii kazi ambao wanafanya kwa ajili yako. Let them not stray. It's time for the glory of God. Nasema Bwana wabariki. Bwana watende mema. Leo tuko hapa kushuhudia chifu wetu akiwekwa wakifu kirasmi. We are here as a team. Pastors wengi ambao ni pastors wa chief wako pale. Tafadhali can you stand? Tutakuja baadaye. Bakile chingubia wasumbavu na abange mono. These are the pastors ambao wanakaa pale. May the Lord bless you. Tuko hapa chief kushuhudia na tuko hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Igona ateba iga. Nyasaye na roko liraya. Yeye ndiye Mungu ambaye anainua watu from the dust. Look at how God works. He raises people from the dust. There is none who knew that chief could be a chief. I'm telling you. Wale ambao walimjua kitambo, it is God who raises people. Ndiye Mungu ambaye tunaabudu. Na wasi tusimame katika jina la Yesu. There is this song I love. Ni wewe. Yes, somebody from that end. Tuimbe wimbo huu I love niombe. Kuna yeyote yule? Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Sote inua
Ni Bwana ambaye ametenda haya. Asante Yesu. Leo tumeingia kushuhudia yale Mungu ametenda kwa chief. I want to encourage you that it is the same God. Huyu Mungu tena anaweza kufanya jambo katika maisha yako. Anaweza kutenda jambo hata katika jamii yako. He is God who raises people from the dust and they eat with kings. Yeye ni Mungu ambaye anabadilisha mambo. Leo tuko kwa uwanja huu kushuhudia yale Mungu ametenda. Ndiposa tumeimba tukisema ni yeye tu ambaye ametenda haya. Na kusifunge macho yako tuombe pamoja. Father, in the name of Jesus, leo tuko hapa kushuhudia na kusema wewe ni Mungu wa mpango. Biblia inasema ya kwamba you have good plans to each and every one of us. Plans to give us a hope and a future. Leo tuko hapa kushuhudia Jehova kulingana na neno lako, mpango wako. Pokea sifa na utukufu. Leo umenena nasi. Nikiwa katika madhabahu haya, Yahweh umetunenea. Wale wote ambao umewapa mamlaka, najua umenena nao. Na sisi ambao ni wafuasi, tunajua ya kwamba umenena nasi. Mfalme wa wafalme ni wewe. Ni wewe ambao utatenda maajabu. Ni wewe ambaye tumekuja kushuhudia maajabu ambayo umetenda. Sifa zote ni zako, mfalme wa wafalme. Kila mmoja wetu ambaye hako mahali hapa, ni ombi langu ya kwamba ajue that you have good plans for her, that you have good plans for him, in the name of Jesus Christ. Na sabire na Nyasaye bobo kumia wewe urokiokora manene ekiagira na Nyasaye esheria Bwana na soko boko kwao. Tutakapoendelea mpaka tamati, tukuona ukitenda mema na sifa zote zitakuwa zako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Tupigie Yesu makofi na tukae. Tutafanya baadaye wakati tutaendelea maombi pastors ambao tutafanya baadaye. MC please, you can come and take over. Mogambi Musiori please. Thank you. Thank you. May the Lord bless you. Mwako mwachi ngubiga achirirende. Asante sana pastor. Na tunashukuru. Shauli tulipitwa na wakati kidogo. Sasa lazima tujipinde. Ndio tulingane na vile ratiba ilikuwa inaenda. Sitaki tuende tukisema chifu ambaye atakuwa sahihi. Wacha tuongee mambo ya chifu ambaye yako. Kwa hivyo mtaniruhusu tupelekane vile inatakikana. Kisha baadaye ninajua kuko na timu nyingi hapa. Kuko na wale wametoka penye chifu amezaliwa. Kuko na wakazi wa hapa. Kuko na washirika wake. Na kila mtu. Kuko na our ACCs. Kuko na our ACC1. Our host ACC, Mr. Jonathan Chebasa. Our brother Francis. Just to recognize a few. Lakini itakuja baadaye clan elders wako, chiefs wako. Wakati huu nataka mniruhusu because tumeingia poma ya wenyewe. Niita principal aseme jambo atukaribishe, then I give you the next procedure. Principal, karibu. Asante sana MC kwa nafasi. Mgeni wetu wa heshima ya siku ya leo, Madam Alice, SCCs ambao wamejiunga nasi katika sherehe hii, chiefs ambao wako hapa, assistant chiefs, pastors ambao wamekuja ili waweze
kuomba watuombe pamoja, kwa sababu hii zawadi tumepatiwa siku ya leo na wananchi watukufu. Hamjambo? Hamjambo tena? Mimi itakuwa mfupi. Kwanza ningependa kuwakaribisha hapa. Mimi ndio principal wa hii shule inaitwa St. James Ichuni Secondary School. We are neighbors. This is the mother school. Madam Jessica is not around. Kwa hivyo kwa niaba yake na mimi binafsi ningependa kuwakaribisha hapa msikie nyumbani katika hii sherehe ya madamu wetu ambaye atatawazwa kuwa chief siku ya leo. Kwa hivyo tunashukuru. Kwa hivyo madam, pongezi sana kwa kuwa nadhani yeye ndiye atakuwa wa kwanza mwanamke ambaye atakuwa chief kwa hii area. Si ni ukweli? Kwa hivyo lazima tushukuru Mwenyezi Mungu kwa hii zawadi. Kwa hivyo madam, pongezi sana. Pongezi na Mungu akubariki. Na sisi kama wananchi tunataka tumsaidie. Uongozi wake utakuwa rahisi kama sisi tutakuwa watiifu vile tumeambiwa na pastor. Si ni ukweli? Otherwise mimi naitwa Peters Otiso, ni vile nimewaambia hapa ni nyumbani. Kwa hivyo nimewakaribisha na jike nyumbani. Asante sana. Vile mnajua Ichuni location imekaa muda mrefu, to a tune of 2 years without a chief. Tumebarikiwa, serikali imetupatia chief ambaye ni chief mama, ambaye ni mama wa kwanza Masaba South kuwa chief. So this time nawaomba mniruhusu nilete our ACC Mr. Jonathan Chepaza atupatie mwelekeo. Baada ya hapo wale wenu wote mko hapa nitawakanda hapa. Mtaongea na mtachoka. Afande, karibu. Basi mgeni wetu wa siku ya leo ambaye ni Madam Chief wa Ichuni location, my fellow colleagues ambao tuko pamoja na wao siku ya leo, the all divisions are represented by their area ACCs, chiefs ambao wamekuja kutusaidia tuweze kusherehekea siku ya leo, wakeni wengine ambao labda sitaweza kutaja majina yao, wakeni waalikwa, wenyeji na watu wa Ichuni. Nataka kuchukua nafasi hii kuwasalimu. Hamjambo? Hamjambo? Kina mama ndio wangefurahi zaidi, lakini mmekuwa baridi. Hamjambo? Thank you very much. Thank you very much. Bas, siku ya leo mimi niko na furaha sana kuweza kuwa katika uwanja huu ili tuweze kutawaza huyu chief ambaye ni mama, of which she is the first lady kwa Masaba South kuwa chief tangu dunia iumbwe. Ama ilikuwa imeumbwa siku nyingine? Bas, siku ya leo we are lucky to have one ambao atakuja kutusaidia katika sehemu hii ya Ichuni. Mimi niko hapa kwa niaba ya Madam DCC ambao kwa kweli angependa sana kuwa hapa pamoja nasi, na hii shughuli ilikuwa ni yake. Lakini kwa sababu ya kazi nyingi ya serikali hangeweza kufika, lakini nataka niwajulishe tu ya kwamba ofisi yake yote wako hapa. So we are under her blessings na tuko hapa siku ya leo ili tuweze kuendelea na shughuli vizuri sana. Ni vyema tuweze kufanyia hiyo ceremony, ndio sasa tuongee tukiongea sasa tukijua tuko na chief ambao nyinyi wenyewe mtakuwa mmeshuhudia siku ya leo. Sisi kama serikali tulifanya kazi yetu tukamaliza, tumepea makaratasi yake sote, sio fake chief, ni real chief, si ndio? So don't doubt ya kwamba ni nani, she is real, lakini siku ya leo tu ni kushuhudia ile ceremony ya kusema ya kwamba karibu nyumbani na hata ninyi muweze kufurahia. Bas, so ningependa
kulete hapa karibu, hawezi kuja peke yake. Kama kuna ile timu wanasindikishe mpaka mahali atakaa hapa ili tuweze kupatia vifaa vya kazi. Akiwa vile yako ni kama tu ni raia amevaa nguo ambayo si rasmi, lakini tunataka sasa patia nguo rasmi ya kufanya kazi. That identify yeye na mwananchi yeyote. Otherwise bure bila kuongeza ile stakabadhi ambayo inahitajika haitakuwa rasmi. So karibu tuweze kusindikisha yeye aweze kuja peke yake. Tikosieme kebana na yorire chibuwe kamukwanye baba. Tikosieme kebana na yorire chibuwe mukwanye. Aiye chibu minto, chibu mwigere. Mawe munune mutagani, ete nambu yae. Karibu. Sante sisi nyota kwa kazi zuri. Tumetupatia sawa kwa Asisi yeto, wende yote maboko, ala bila yeto, eti tingu, kanali ya mama, asisi ya mama, ala ngino mwana, ni mwiko ala ngino mwana, tingu ala maboko, asisi ala maboko, ala tingu ya mama, nako. DJ akaandagira abantu bali nkoyera kale kala batigera hapo. Hii mambo gani? Kila mtu akae, kila mmoja kaanza sasa. Kumekuwa ni bado. Chinza chio kumekuwa ni bado. Ubekirwego pia. Kila mmoja kaanza, kila mtu akae tafadhali. Kila mtu akae. Kila mtu akae. Kila mtu akae.
Tunataka kuona chief, kila mtu akae tumuone. Inua pamoja na ine. Mtu wa picha peke yake, wale kufuata simu yao, ukae pembeni kidogo. Bali babu, please. Kila mtu akaanza torole. Kila mtu amekaa, mtu wa picha, the only authorized person mwenye atafanya maneno ionekane hata kwa TV jioni. Machifu wote kuja hapa. Songa mbele. Chief, all chiefs. Move forward. All chiefs na ACs, please move forward. Chiefs wote, kama wewe ni chief. Unajua kuna chief bila kirauni, iko ile chief iko na kirauni. Chief akuje mbele. Kama wewe ni chief, kuja hapa mbele tafadhali. Tufanye kwa haraka. Chiefs, au wape makofi tafadhali. 1 2 3. Asanti chiefs. Wasimame karibu na chief. Yaani usiposhangilia hata kijiji yako hakuna assistant hivi atasaliwa huko. Shangilia. Haya, ndio hawa. Ndio wakukuja haraka na mkuja mkipiga smile. Unajua msikue kama niko mko mataka. Haya, driver wa pick up, akuja hapa, akuja aone mkubwa hapa. Driver wa pick up lisa asilia ile njuko cha orore. Driver wa pick up kimbia, come by running. Basi. Wale ambao mnaona wamesimama upande huo wote ni colleagues wake ambao ni chiefs wa Masaba South. Baka North. Karibu nibatise huyu Masaba South because tuko na yeye hapa Keroka. Bas, kuna watu wa Nyamira na Kisii County chiefs ambao wako hapa wamekuja kushuhudia mwenzao. Niko hapa. Yes. Yule driver kuja kwa gari tafadhali asaidie. Aya, alafu hawa ndio colleagues wa kupwa wake sasa wa chiefs hawa ambao tuko hapa siku ya leo. So tunataka kufalisha sasa nguo rasmi ya kufanya kazi. Kwa sababu akiwa hapa akifaa tu nguo kama hawa wanakaa kama raia. Lakini ndio ijulikane ni mfanyikazi wa serikali, kuna vifaa ambao anapewa ambaye tunaita instruments of power, ndio tunaenda kufalisha siku ya leo. Kwanza naanza na flaps ambayo tunaita epaulets na kuja kufalisha hapa, inakaa hapa kama hizi zangu. Lakini ukiona kwa umbali haifanani, kila kitengo iko na vile imekaa. Nyinyi mwingine maybe hamtajua, lakini hao ambao tunafanya pamoja wakiona wanatofautisha. So naanza na hizo kabla kofia. Anavalishwa nguo rasmi. Hiyo ni kumaanisha kazi imeanza. Abuna moja mabata ibasuke mbali basuka rais. Uko hivyo huko. Chiefs. Twende straight hivi ndio wale waona. Tupange line hivi straight. Amevalishwa pande ile mwingine. Leo ule maridadi. Ndio huyu. Ngoja. Wewe nikikwambia imba unaimba. Nikikwambia nyamaza unanyamaza. Watu wanaharibu kazi masaa kama haya. Unaweza mwaga unga upaki na maji kwa sufuria. Hii ni sheria ya serikali. Unajua serikali ikisema ongea ndio naongea. Msimuone hivyo. Sasa ndio akuwe mtu wa serikali kamili, lazima awe na ngao. Hiyo ngao ndio ile mnapata kwa ofisi zote za serikali, si ndio? Hiyo ndio atafaa sasa, ndio akuwe rasmi. Akisimama mbele yenu mnaanza kurudi nyuma. Haya, ndio huyo sasa. Ukimuona we kwisha. Ukiona makosa kwisha.
Ukiona una makosa wewe uko sawa, mbele yake ni rafiki. Ndio huyu. Wamama ndio raundi hii, wamama hata washangili. Abangina babu katenda mwamugete. Igare mari dad. Igare mari dad. Aya sasa hata sasa. Ngoja. Hapo kanokira. Kuna ngotebiringa hapo. Wakiri iko kigima. Amri hapa ni serikali. Aya. Sasa anasimama. Kazi mea. Aya. Ilangora. Akiwa hivyo sasa. Akiwa hivyo mimi naweza fanyia chochote nikiwa mkubwa yake. Ndio. Lakini sasa raia hakuna vile tungefanya kazi. So kwa sasa atasimama asalimu, hiyo tunaita salamu, ile salute ile kali. Ndio amekuwa mtu wa serikali kamili. Ndio hiyo kali. Ai. Sisi kwisha. Sasa mambo ni ngumu. Mambo ni matasi. Sasa amekuwa chief rasmi wa Ichuni location. Ai. Na sisi tukiwa na uniform hatuwezi kukumbatiana, tunafanya tu kazi rasmi. Si ndio? Rasmi tu hivyo. Bas, asante sana. Tunaweza kaa chini sasa, ni chief rasmi. Tunaenda sasa kaa hapo kama mtu wa serikali. Alafu sasa kumuhaji hakuna kuhaki. Tunajua sasa pole pole. Aya. Bwana wale pia. Mkuu. Basta anasema kwanza ombe, alafu muimbe ile nyimbo yote mnapenda tukiwa hapa kabla tujaenda ukaa chini. Sawa sawa. So pasta akuja ombe, then sasa muweke ngoma zenu zote, tukaenda ukaa chini. Sasa ni kazi imeanza. Pasta karibu. Pasta ako wapi? Asante, tunamshukuru Mungu. Vile tulisema tutaomba baadaye, sasa ni wakati wa kuomba. Tumkabidhi chief wetu kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. Absent pastors wakikuja wale wazee wanataka kufarisha yeye, wale wazee mwanaalioga daisi wakuje wamfanye sasa awe mama kiongozi. Alita mayore otoki Jesu mwae na mkuje mwa karibu sesenia after maombi hili mkuje na igago sesenia nyasaye no wale marafiki msimame hapo mumwambie maneno. Sema Mungu ni mwema, nyasaye no ya igago sesenia. Amen. Pastor Nyariki, please come. Aliye na kofia atoe, tunaomba tafadhali maombi ya muhimu. Tunaomba. Pastor Nyariki ataomba na pia tamaliza katika jina la Yesu. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtakatifu wa watakatifu, tumesimama mbele zako. Tunasema ni asante kwa ajili ya siku ya leo. Ni asante kwa ajili ya mtumishi wako umeweka kando kwa ajili ya kazi ya ulimwengu huu. Muinue na ukambariki anapotoka na kuingia. Jina lako litukuke, jina lako liinuliwe.
Asante kwa sababu utakuwa kiongozi kwa ile kazi atakayoifanya, na zaidi Bwana, ile kazi itakayotoa mazao yanayolingana na neno lako. Mtumikie jinsi utakavyo, ni kwa Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Haleluya, sifa na utukufu. Wewe ni Mungu mwema, Mungu wa baraka zote. Asante kwa chifu wetu, tumemkabidhi mikononi mwako, ya kwamba ukamuinue, mupe kibali. Kuanzia leo mupe kibali. Tumekuja kushuhudia yale ambayo umetenda. Sifa zote ni zako. Anapotoka, anapoingia, anapofanya kazi location hii, mupe kibali, maana wewe ni Mungu wa baraka zote. Umetenda mema, sifa zote ni zako. Ansa pamoja na sifa zote zitakuwa zako kwa kazi ambayo atafanya katika location hii. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Sasa kila mtu akae, hola. DJ, please. DJ, usifunje sheria. Watu wakae. Kuna wazee wanakuja pia wamkabidhi uongozi sasa kulingana na KISII kamili. Wengine kanisa, tafadhali mnaweza. Asante sana. Mumuombe hii kazi. Hii kazi ni ngumu. Wazee tafadhali, wale wazee wakuja, kila mtu wakae, angalie. Ukae mahali huko ama usimame, mzee otoki. Wengine wakae apart from the chiefs na ACC. Wengine kuna maneno watamwambia ya busara. Koroje ukae na majesa kara, hakuna mchezo hapa. Mr. Mokaka mayorenga yale motebia mangana abere arabu mugumwe. Sasa unaweza akae ikaranza teruwa mangana ikaranza. Saira meka tik. Ngwa ngambia mana asante sana bairwa ba Moige no mwana enjira na aligereirie ke una bantu bararireiga Moige na nayo bana school sana abana bantu bakirwa teba ire muna magu Bueno, te digo que no, hay bueno no mundo para correr hacia o me tengo en yo, me llaman na cosa de rama. Asante. Sasa ana kama moe mangana hiyo msalimia, anampea sasa, anampea vimbo ya uongozi, anamwambia awe mtulivu, awe wa kusikiza maneno na kufanya uamuzi kwa mwa subuni. Ukuye panaende babo. Haya, hii ni ya kuonyesha kwamba amani. Hii ni ishara ya amani, mahali watu wanakosana, unaleta amani chief. Sasa mwingine tunataka mzee Otoki. Huyu amemwambia maneno, ni baba yake mdogo, na unajua mambo baba amekuambia chief, fanyia kazi. Ukienda kando ya baba yako na Mungu, wewe potea. Mzee Otoki. Buyamano mwabi. Nomore mure onye ninge tiyuri. Ono wasukiwe. Olenda abantu baito bantu lero babeira bakoro kwa balenda ngora to basa ko batume mono obale mie nae bako buhororo ende mamosike una kore mere mata na ototegia imomo ngacha anembona ra chikuto ototegia kana ole to ototegia mbuya mono kore mere mono tinge dutingia Nkoro kwa na botoki Ichuni. Asante. Barnaba amemwambia kwamba achawi kuchokoza mtu huyo madam. Sio sasa ataenda kuchokozana. She's a very humble lady, a God fearing madam, na mambo yote iko sawa. Mama mmoja kuja pia mwambie. Mugambio minto twagusabire Nyasaye kwabeke irwe gutwa ikwanya kogosa embere mogo kora nemia na ndegendera gokora emirimo Nyasaye guseseni agweterie bigocha ugambe kurubono bakobo gotubwa utiga Nyasaye guseseni. Mwingine? Haya, ndio huyo anti yake pia. Nimefurahi sana watu wa Mungu. Amjambo nyinyi nyote. Amjambo tena. Ni Mungu anafanya haya maajabu. Moige no mwana one gono beire chief. Aseli etalio monguru. Babone ochieroko.
ase rieta ria Yesu. Twaira ne iringambi yamono na ande mbi yamono ase rituko ria lero Nyasaye okoreta aya igakorekane. Ntobwati kende togoteba toigweta amagoko bono toigweta amagoko monene Nyasaye okobanga nanya ne Biblia ngotebere ng'ekero orenda ya mama omino Nyasaye nakobangirete ebibi gochigokoreka timbwati mange esa mario tangoro kusabina kerubo nchenge na make Moige. Asante gaki Mokamba bwana, asante, thank you. Sasa tunamaliza hapo, wengine waenda wakae, alafu sasa tupate introduction. After that introduction tutapata wimbo, aenda akae pale. Now you are smart, let me tell you, wewe ni mtoto wa my sister. Wakati nisikia umekuwa chief, I almost cried. Mahali Mungu amekutoa, don't forget, usisahau. Ukiona mtu aliye chini muinue, because you have passed through that. Gaigas kwa lugha yetu tunauliza umesikia? Ndio yama ni HSCC. So be smart. Smart, let me tell you the mambo utasahau. Smart, S-M-A-R-T. Be sincere for S. Ukifanya kazi yako, fanya with a lot of sincerity. Chiefs, you are listening to this. Ukifanya vibaya, unaleta causes to your family and to your children and to your children's children. S. M, when you are making a decision, make a mature decision. Unasikia kuna watu wanasema huyu ni mtu mzima lakini anakaa kama mtoto. Hii ni mtoto hii. Ati chief anakaa kama mtoto hii. So be mature. A, be available. Usiwe mteja, mtu anakupigia simu, chief kuna unasema wacha nisime watu wasinisumbue, niende nifanye kazi yangu. Watu wa kanisa wamekuwa hapa and they have said Mungu akuongoze. Ukiwa mteja, hiyo ni dhambi mbele ya Mungu. Serve the people of God. Also be responsible. Usiulize kitu unasema wacha niende kuuliza SCC, hiyo sijui. Sisi tunajua chief, atujue sisi. Chief, nikikuja uniambie hii, najua the government imesema ni hiyo. Ukiniambia tutembee rivers, nitasema serikali imesema tufanye nini? Tutembee rivers. Be responsible. Nimebakisha na gani? T, be a teacher. Educate people. Mahali unaenda, unakuta mtu wako chini. Educate this person because you know mahali umetoka, mwambie kaa hivi. We have widows, tuko na watoto yatima, educate them, wapate their daily bread, and at the end of the day, utabarikiwa, watu watafurahi. Tutengeneze, kuna makofi, nataka tuwapigie wote ndio tujibu sawa wengine. Tunapiga 1, 2, 3, 4, 5. Bado ndio watu wanaanguka mtihani, ndio mnalaumu walimu. 1, 2, 3, 4, 5, unakuja 4, unakuja 3, unakuja 2, alafu 1 unaangusha. Hiyo ni achieve yote. Tukimaliza tunamfanyia. Haya, tengeneza. Tutengeneze. Haya, tuanze kazi. Kazi kwako. Haya. Abandi bekaranze chiefs tupake. Kila mtu wakae, wengine wakae, kila mtu wakae. Tungoje sasa tujue wa chiefs, tujue location yao, labda mimi nakaa kwao. Twende. Mwakila. Wacha wakubwa wakae, wao ndio watamaliza. Karanza. Ndoraga kwa roki kurwa. Station KISII, nasikia hapa leo kuna maneno. Chief kabla senior assistant chief. Na KISII FM. Ila mtu wako wapi KISII FM? Fanya mkono hivi tuone ako wapi. KISII FM. Basi leo tutaona habari kamili. Tafadhali sisi hatujaongea maneno mbaya. Unajua watu wa habari mnaenda mnasema huyu alisema hivi. Sisi tunasema amani katika KISII County. Ingagere jingubi jibon. Haya, twende. Tenina gurugunga ngao fraternity
Grande to introduce. Kindly Omokong Anchera on a special note that one of our brothers, Francis Orio Kincho, and Akora Angeli on a special note, Okwana one word, Nimanya Ateve, or Atavi Chief, then introduce your chief, Asante. This is the Francis Orioki. Hiyo ni wakili akiwa na kesi pelekee. Asante Chief Mosiori, Senior Assistant Chief. Our main guest, Madam Chief Moige, accompanied with your seniors, Assistant County Commissioners, Nyamasibi, Gesusu, Mokamba, Ibacho, ambaye alikuwa anawakilisha County Commissioner. I want to take this opportunity most sincerely and from the very bottom of my heart to congratulate Madam Moige for this far. And in that congratulation, I want to thank God because he has brought her this far. Mimi naitwa Francis Orioki, vile mmesikia. Mimi ni mkaaji wa Nairobi. Nilisoma hii primary school na hii shule ambayo tunaita St. James. Pia ukipomoa uweke mawe kando kando utapata ile ambayo imeandikwa jina langu hapo. Kwa hivyo mkono yangu iko hapo. Na ile ambayo tunabariki inabarikiwa na Mungu. Vile nimekuja all the way I came yesterday specifically to attend this function. Kuna wale wengi sana ambao andamana na sisi lakini hawakikuja. Na mimi kama wakili na sana sana mtu ambaye nimesimamia mambo ya mashamba katika registry mpaka very high level. I used to deal with chiefs countrywide. Na sana sana sehemu ya coast, sehemu ya central, sehemu ya Rift Valley na hizo sehemu zingine. There are very few places unaweza enda katika hii Kenya upate machief ni kina mama. Assistants wako. Na nimesikia katika eneo hii ya Nyaribari yote Masaba na Chache. I think this is the first chief in terms of gender. She has achieved it on merit. She has gotten it on merit. The beauty about it, uzuri ni ya kwamba anaendelea. She is not new, but the responsibility on her shoulders sasa imeongezeka kidogo. Na nimesema mimi kama wakili, I know issues to do with the chiefs. Mambo ya succession, ile kuandikiwa barua, kuconfirm hao ndio family wamepaki nyuma wakati mtu amekufa. Na kuna wale ambao watakuja wanakuletea report mbaya. I know you have to liaise with your assistants and also the elders within the various villages. If you do it on your own, you will make a mistake. Kwa sababu mtu atakuwa na mabibi 7 anakuja na disclose wa will. Kwa sababu yeye ameenda, yule ambao una deal naye ni wale ambao wamepaki. Those are issues that must emanate from the chief before we do successively petition the courts for letters of administration and later confirmation of grant. Those are things I do on a daily basis. Na pia ni vitu ambazo tulikuwa tunafanya katika serikali. Kitu ya pili, you have a responsibility in terms of certain matters ya maintain law and order within your village. I'm sure your seniors know that and you already know it. Hiyo ni kawaida. So ile sehemu ambayo mkifuka laini kidogo muende nje, hapo lazima atatumia fimbo ndio warudisha laini. Na sisi tutasupport yeye. Msikuja kusema hatukuwaambia. Nasikia saa zingine mnaambiwa tulikuwa tumewawarn. So we are now warning you that in terms of what the law says she has to do, she has to do it. I remember you said afanye mature decisions, na mimi nataka kuongezea ufanye reasonable and legal decisions. Kuna constitution na kuna ile act ambayo inasimamia mambo ya chief, the Chiefs Act, na kuna zile decisions which you must liaise, kuna zile ambayo you have to consult, na kuna zile ambayo you have to apply your own discretion. Na as long as your discretion 9 out of 10 is correct, you stand by it. And the law will stand by you. Na Mungu pia ataweka baraka zake kwako.
I wish you all the best, na tunaombea familia yako na kila mtu katika eneo hili la Ichuni tunaombea. We have to support our chief, our madam. Thank you so much, and thank you kwa wale wakubwa ambao mmekuja kumwekea kofia. Asante, thank you so much. Tengenezea wakili moja. Angushie moja. Asante wakili. Umesikia amesema kisungu mingi, unajua wakili wakienda kotini kisungu ni mingi. Amesema kikiumana umuone kama wakili ndio akupange. Thank you Brother Francis. Abatulete bali ba Ichuni location. Songa. Tuzonge haraka. Abatulete ba Ichuni location nchukua ngo ikamwaru. Naende kumota nabana mwarusie ko pena to kubarara ba minda majikonga. Imwacha moga onchora mbindo. Kwa rusie ko pia kera sisiaro. Mwabera korumate mwa. Igontu abarara digeria banta babarore. Ana to kubarara oyo rombuya. Osebon. Oyo gotoire kerundo. Tomo tigera Nyasaye. Mambo ni matatu. Bona abamba barochi ngayibaro. Osebon. Mubaroche korumaega abunga kimwe bisege. Lakini abatulete bayinombo mabanyete. Para mereli. Abana baba tulete be location ya Ichuni has two sub-locations, Gensemba and Ichuni. Abana baba tulete ba colleagues na intwe. Salute the congregation in honor of the chief. Thank you. Aya, bakire nkobi. Abanda bikaranza konomo. Oyo. Atibai karanza abana ko baro bono mete. Abantu bali ba nyumba 10 na community policing songa mbele. Nyumba 10 and community policing. And community policing. Ngai bale. Community policing muko kuja haraka mwaka rapo wangu. Mwaka. Maande mwato ira ngora. Mwarusia bapena tokorora. Tuwaro lebi ni abantu abambiye bale maridad. Cho ni rambona ile kiongozi. Mtu wa nguvu. Cho ni toliko kwa tataka. Lebuero. Yenere team ya Ichuni location nyumba 10 and community policing. Igasi ya totally disputable. It is ande ba colleagues kulingana ile chiko. Na umura bolingi ngora John na abato. Imani akiaje de ko gana ande community policing. One word. Usienda sana. Mbia bwana. Abantu ba minto mbia muri mwezi. Mbia mwana. Nene mbia muri. Ata wali asikomo. Muri no mogoko. Chief now Moige. Now you are the senior. Ya topa tena negas. Abatoleti nyumba. Bono. Ege ntutole nyali bali masawa. Abachibu baitu abasabu chibu tole pamoja. Ege rongo enda asigete kuika mumanyi. Na achira asigete. Igega sito no mongira Moige buna tua mwakira mabutu today. Na ACC ntoma yete na DC nyakitoko na magana itu. Na basigari. Igonko batebe kera maganale ili das come together and solve our problem internally. Isn't it? Igabone kera to bata magana yu. Tiatogambe mbia mona. Ntonda atebe. Ntonda atebe. Ne kamo. Musike omugambi Moige buno omugambi. Nande I'm appealing as a ACC. We need more women as a Maganaya administration. Bemano zawantera. Bemano wave. Asante. Dubata bagambi ba kolega si bagatoereria chisa location chile super neji location. No watebelieta asare okora bagoteba asante. Kwa majina mimi ni Aitu Ombati. Sisi ndio tulianza hii mpaka huko Irondi. Sasa imekatwa sana. Lakini kwa vile maofisa wa serikali OCS wako hapa na ACC, ninaomba
kwa kuendeleza hii kazi, kwa sababu Keroka na hapa Ichuni iko mashule nyingi. Hii posti ya hapa polisi tabatari muiweze ifanye kazi. Iko posti hapa ya polisi hapa, hiyo iangaliwe ili isaidie huyu kazi. Asante. Next. Mimi kwa majina naitwa Christopher Barare, ambaye nilikuwa naibu ya chifu wa Ichuni sub-location. Mimi nina furaha kwa sababu madam huyu ametunukiwa leo kuwa chief rasmi ya Ichuni location, alitoa kwangu. Kwa hivyo naona kazi yangu si kwa mbaya, si namna hiyo. Kwa hivyo ukiona mtu ametoka nyuma yako na amefaulu, ujue ya kwamba mwanzo ilikuwa vizuri. Mimi madam nashukuru, ufanye kazi kulingana vile umeambiwa. Asante. Na vile unajua. Asante. Ya mwingine? Hata ya Ombati haikuwa mbaya. Aliretire akiwa senior na mimi ni very senior. Basi asante kwa kunipa nafasi. Mimi kwa majina naitwa Gideon Oyugi. Mstaafu, nilikuwa Congratulatory kwa miaka mingi. Kwa hivyo naambia chief, hii kazi si ngumu. Itakuwa ngumu wakati utaanza kufanya vitu vingine. Hii kazi nilifanya miaka mingi. Wakati nilistaafu, KISII alinipanga Land Control Board nisimamie Kiogoro Division. Tukamaliza miaka 3 kwa sababu nilienda nyumbani 20. Tena tukafanya interview. Akamtiza mimi peke yake. Asante. Kwa hivyo kazi lazima uchunge, fanyie wananchi vile inatakikana. Kwangu ni Congratulatory Nyamemiso almost kamili. Asante. Wale wamepaki, unasema jina mahali ulikuwa chief tafadhali, because of time. Hapana. Ulikuwa hao wameretire. Wale wameretire mahali ulikuwa na jina. Hao wameretire. Okay. Oh. Now we have the serving chiefs and assistant chiefs. Name and your location. Wakubwa wangu ambao wako hapa, umati ambao wamekuja kusudia sherehe ya siku ya leo. Mimi kwa majina naitwa Geoffrey Makoli. Mimi ni naibu wa chief Nyamesocho. Nashukuru. Nashukuru kwa nafasi. Mimi naitwa Nyakoba Ozarigo, naibu wa chief mtaa mdogo wa Nyamasibi, na tumekuja kupongeza mwenzetu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Keremesia Oginda kutoka Masimba Division, Kirema sub-location. Na Yesu ongecha tu niongeze jambo moja. I was the first woman in Nyaliwa Alimasao. Watu wakasanga hata wanawake huo wanasimamia wanakuwa chief. After 2 to 3 years your madam Moige akanifuata. Lakini leo tumekuwa wengi. I congratulate you. Asante. Endelea na kazi, wewe sio muoga. Thank you. Nami ni Ronald Kiranga, Uto Senior Assistant Chief wa Nyango, and also standing in as the acting chief Nyamasibi. Chief wetu ajisikii vizuri, kwa hivyo Moige pokea ruksa yake, angekuwa nawe hapa leo. Asante. Asante kwa nafasi. Rebecca Maira, Evangelist Sub-location. Jina ni Janet Omoyo, Assistant Chief Mokamba Sub-location. Hongera sana, I'm your number 1 fan. I'll keep cheering on you, madam. My name is Jared Mobisa Mosiria from Meroka Sub-location. Madam, feel proud, feel comfortable. Kora mroke simple nkungu, senjaro mwalimu. Enyamasi. Geoffrey Gatemo, Geteli Sub-location. Congratulations, Madam Chief. Na pia habari ya leo. Na pia majina ni Julius Morori Kamau, Raganga Sub-location. Asante sana kwa kupata hiyo promotion, Madam Moige. Asante sana. Asante.
Asante sana Sine. Nami naitwa Patrol Makoli Nyamwaya, ni Assistant Chief Kikohogi Sub-Location, iko ndani ya Keroka Town. Tulikuwa tunapakana na Madam amefaulu. Ongina leni na eto ntwera materende twa bamo na nde no lego. Mbia mono bwanjiro ntwere ile na inu mo ntwera. Asante. Mbia mono. Saranya sae. Saranya ntambe kani no moke. God is good. All the time. And all the time. God is good. Congratulations, Madam Moige. I'm Jocelyn Wange kutoka Borabu Sub County. Mimi ni chief ya Raitigo location. Thank you. Our SEC chiefs ambao wako hapa, assistant chiefs na wale wageni waalikwa wa mgeni wa heshima. Kwa majina naitwa Kennedy Ndege Nyagaka, ni senior chief wani ya Keroka, na nimekuja hapa kama a good neighbor. Kwanza nasema ni asanti. Hao wawili tuliajiriwa na huyu same year, same day. Tukafumba kazi sana. Keroka ilikuwa si kwa mzuri. Nikamwambia ukiona mkora huko kipia paka kwa mtoni. Na mimi ilikuwa sida paka kwa mtoni. Madam alipoingia tukakuwa pamoja. Keroka imeng'ara kwa sababu sisi ngao hatuna mpaka. Ndio wakati kwa sababu tumekuja hapa. Madam, Mungu amependa umepata cheo. Huyu ni mtu yako ya mkono. Mpendane vile mlikuwa mnapendana. Kwa nini nasema hivyo? Najua sio wote wataisha sema ni asanti. Ama namna gani? Lakini wakipendana hiyo itakuwa safi. Na hiyo ndio nimekuja tutajija kuku tukule watu watatu ama wanne. In celebration. Asante. Thank you for your asante chief. Your promotion. Finally. Ningeomba. Unajua mimi nimekuwa chief miaka mingi, nimekuwa senior one. Kuna wengine wako hapa, mchukue hiyo message mzuri. Hii kazi si kupilia watu. Aba tutokupira. Kanisa. Keboko. Aba ntumbaro hadi no tera kuruma mpaka marabata akaraki. Bata change. Lakini nare ko basabaiga. Mo kuno mongino yo. Toiwana ni. Ne bitina bige murutarari. Muruteroje. Toiwana ni. Totuaro malembe. Ama goso gakoba. Mo miyoko cha saba nende baito. Itwese committee iliyo yakwana. Mo mongino this time. Aliyo mongino la karaki. Pale ngaba wacha nga moiga. Asante makofi kwa chief. Asante. Ati yasema mongine kia okay. Mbaya mwana. Abaide. Karatiga. Yagonga. Otire bakorasa. There is nobody who knows Chief Alice kuliko mimi. Thank you. Alice akiajiriwa, nilipatiwa, nikafunza yeye kazi. Tukitembea, hata wewe uliniuliza yule chief ambaye aliajiriwa kwa wapi, nakwambia ni huyu. You could not believe. Sasa mbele bicha. Tumetembea na yeye, amekuwa chief. And I want to attest that we'll still work together. The location is still intact. Hii kitu inaitwa Ichuni Sub-Location na hii kitu inaitwa Yesembe, hii ni sasa kwangu. Ulima taita kuchikumwele kiara ngabona, it's not possible. It's not possible. Lazima niseme hapa wazi. Kazi itaendelea vile ilikuwa na itakuwa tight kuliko vile ilikuwa. Ya kwamba uko ngani. Yes sir.
abachibu bali abagotinake echenge rongo muswera ali kabisa abangina bako abamwe yoje ali asarenge ingo mo kira yo paka asamo ko iboro bokana no mo ko rwerabo ingo mo ko nganjira. I will bring only 2 people, the rest Gekonge will continue. Prince Bongo Ganda, our Joe Principal Kitty, he has a mission. Nere na baiwa na into na enda kwa na one word over this occasion. In Georgia Principal Kwana, tinimanya koreta manage ya CPF nyaliwan masava. Kundigere yote mwene ganindoje. Thank you so much, our Assistant Chief. Our chief guest today, we are not chief guests, it's you. Our chief, Madam Moige, and we are so much happy to be associated with this ceremony. Abangene idia tangu. Omanye. Abangene ngakiene ino. Ni nuwa serikali etagete. Egente kama ya madam wabu ya amax. Ndoka keko kuchenda. And marginalized. Musajo ndo wenzi pia karoko enda interview nombo kungu. Toku haki ya Mungu. Eko romo kungu lero na serikali etagete no ni ntwe nyomba alia. Musajo romo ronge no ne ni ya ogutikira moka eko lero na serikali etagete. Because madam, we are so much happy as a college. Madam Bankoni is so much than chief. Mosiori, no community policing, Rambo. We are so much appreciative. Onaru na nyuki butuko. Madam Mekalako ngakane training na nyuki. Ngatepia deputy administration, Madam Damaris wako. Gatonya wa take notes tigangende madam tawo jigututiga so na ja ko na nyuki botuko na ja gaiga na ikire college na ko rabere nkoligere ringa madam tawo ntiga ikase ni ane ne gasiti mwana alika ni anko ya ne mo inalikia kama mogire na te batiganda ita madam mwandole epasi yeye majigunye college madam ara makong Karagwa tumeteli rube na renga away. Na deputy admin. So kwenye ntora approve basi ya soke. Nami yokana wa approve weje kakimutu anjere walipota nyora mambia lakini nyeline basi neye ino. Watu wabate bie batali lakini mogenda re mono jali ne tu merite. Moko genda re ko ere ko tegese wangu. Inachira. Excuse me. There is a very important issue I want to announce. Bwana Master of Ceremony. Abachibu aba yali bali ngima in collaboration no mujumbo yali bali Masaba Honorable Dr. Daniel Manduku Walker to abwatira na ba ACC na district kaleta abana ko every part of this constituency. Then inkabaka nera abana 1500 so that the abana babaigore a poto ya cups ebalao walogi in babla ejbes. So far abana abo baro 294 batara report ya college. So ingoba tabiga njetingo bwatwa ekora na abege tijibes ya serikali nda abana baito because I come from here. Abana baito ba access chibesa chiri abana banyori chibesa ya soile college. Abande mbare baraso chia soile bataracha. So kindly with my chiefs and assistant chiefs and our DCC and the ACCs, all of them, we are cooperating for change nyariba aliyebetivate. One of the reasons na tumikidina ere yonga akanira abana ba 1500 to cups. Chibese icho bataje tu ikanga kane because those are the public funds. So gora nyoro mwana ogo chakoliki ukamo ibodi na akane rujibesa then nyoto taketiaje o akane 1500 which account na ya keti. Otherwise timba de mangana mange a meeting with the chiefs on Monday and the MPs representatives na ba promising the bayana Mombasa.
mwandetera abana bange nandi moje moleta abandi chipasi chiria ninje elingo endere koroso kero toko banga ngo baira mwezi bibuya igo naje renda ngo nyamweya otebyo mwempia mbwatesi kinabonda akana mafuta n'ebintu bindi accommodation into togambe toira bachiwa aba na barobora isibye and batoletera abana. Otherwise kindly nyabere madam, I'm sending my donation. Thank you. To phone the college nerongo gotomerere kenda gakora you are doing a lot of work to it because we also give corporate social responsibility kuna tuaba agavu azo tambulizo lonta vitungo kwa friends atingo mwana. Asante. Otherwise thank you so much. Mwakere principal mara wasini mwakere 1 2 1 aya principal ndio gari jingo kwa kana waje na siasa ka onche kumbonera senenge tali aya moja ina teba 1 1 2 mwana aya 1 2 ya mama mwayule muna principal yitata bire kibese akanete abana batataiti basoma batataiti wote bonsumbura lakini tinko batayari usumbuliwa mama ramonde. Our MCA AMCA karibu sana. Shauri ya jua kali na nataka tutoe mgeni kwa jua. Allow me go back to our ACC atupatie direction ndio tutoe mgeni huko. ACC I introduce wale wakubwa walipaki pale, alafu tuwajue from there. Mgeni arudi sijui hata akikaa kwa jua iko taabu kweli, akae kwa jua kwani iko ni ntokoje kwa marusi office tena ndio tigamu gasora mwaka asitawakoroga wana ule maridadi. ACC introduce hawa wengine, turudi kwa wale wanasiasa wachache wale wamekuja. Mnasumbua ACC, najua ametumwa na mkubwa atoe wana nilega akobo kana umu kabisa mama tangi wacha umwezi chama yo bwana engo bandrogi igamoro na maadero mwaso mwache wowe ACC with due respect ngoja with the due respect watu na hamu wanasema akiwa assistant chief alikuwa toea, unajua nani msiori hawezi kukuambia kwa sababu yeye ni mkubwa. Sasa wanasema akae kwa jua au wengine wakiongea ndio akuje because hakuna mtu atajua ana address nani, ana address ACC, ana address wakili, ana address ama niaje my friend, mambo ni kujipanga. Haya atakaa kwa, nimeomba permission utakaa kwa jua mpaka dakika ya mwisho my friend. Haya sasa anajua mshauri aliyeogopa ACC tulikuwa tunataka kuintroduce hawa wakubwa ndio wengine waanze. Halo. Unajua kwa wachiro kwa gani? Kwa teberunga stop no gotigera hapo. Abantu bari mogo chamo tenena omuntu ori bwo bakana due to amakubwa mategenda ndebire omusindigise nera atenge chini kwa chini kama hujawahi tenena ebon. Bas mbuyo goja. Ngogo bona inchopeke inchumo makobe ko chiari mwensi bagenda ko diari ko chiari aikaranza. DJ
Chisani sana yamo. Tigera, tigajibe saba bon. Kai, uteta abantu bagenda nyagitari kudua. Sasa tumebadilisha kipindi. Ningependa mtoto mkubwa. Msichana, yule msichana wa chief. Msichana wa chief wako wapi? Akuja aseme just a word. Kama mama, ako wapi? Mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Msichana ako wapi? Good. Ndio. Si unaweza shukuru mambo yote hii haika. Chukua ile ingi. Bwana asifiwe. Muyamura somo nene. Oyo nomo goko monene. Obwaro obonyasaye atoikiri tobenete kumwakera ngambu yamono. Ntwa maitenga ntoiko obwaro oboiga. Ngwakera mbu yamono badi banyarire bagotokonya. Njakere the chief guest. Abairi korwe side ya Rogoro so mama ngiche buodina ne family ya Mugaka na Moige and all protocols observed. Ngo bakira ngambu yamono bali barenge WhatsApp batokonyete Nyasaye abaseseni asemu aruseti Nyasaye nyarega okobairaneri ase mama ngwagira Nyasaye ngambu yamono ase chief mama Nyasaye ngambu yamono korwa chagete twarenga abasini ni otokiniri Rwarenga ng'omwana omwalimu onansali Wanyoranga no mochivale Obeire omu assistant chief na Nyasaye omokonyire obeire chief ayonsi na maya Nyasaye nande ngogosaba ogenderere n'omwoyo oria obwate obe responsible na ikogotebiwa obe responsible oshirikiane n'abandi
kobwa mono omwegene Nyasaye nero goikiri obwaro oboiga tiango gose nware gaiga ango Mokamba Nera tobo sirana chaporo Cynthia Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. More no magoko. Abangi na toiri yake. Na kimoga tewa. Zembu yande mbwato magoko. Asengenjo ntu amanyete ngantu ikiiga togo kege ikekerenge ikiiga. Ubwaro bwiga Nyasaye nero toikirirero kumwakira ngambu ya mono asanyarika okora somuchori omukamba nande igongo bakira ngambu ya mono ase bali bonse bimwanya arete mo kotosira asama sabo kifedha ase keregento keri mwanya arete mo gosoya sama okaina ase familia yeiga wetero moje goyo nyarego koba successive tiganya sagendera kubakonya nande agendera kubamendera aso omochifu achoretu oyore mama ngoma tai congratulations Nyasaye agendere kogokonya ase biri byonse bio amangana ali oranyare kogokora ase location ya Ichuni anyare gakukora na ndo onyare gokuba responsible na watebigu n'abakupwa bagorende na barabuko abayuwera Nyasaye abasese konyora nebire ndobate sister in-law Josephine kakonya gocha Peterson tikakwani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mbuya muri mwenzi more no mogoko timbwatiri no nabona ari kubugege cyuri bagaka bwinge bicyuri. Okay, I say thank you as a committee. I say thank you as a family members, friends, colleagues, and everybody. Oyo begeta okoboka somo yogoyoiga togote tokubakira ngambu ya mono. Arionsi pimwanyara komo tokorera for the last 1 month. Twangya toko prepare gentekeiga Kenya sayara kobaga kubairaneria. Na bari bakoge kero muku tokoro mukutano moko enda asichinga chino Kenya sayara kobaga ko ba mabera yesabari inde munyare mo wekabuya. Before ngore tegange my wife. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mode no moga. Ngimoga chaire bwana. Tangire ribage na itembakire mbiamono asingi nchoyo gokusanyika gaiga for the sake of congratulating my mom-in-law Madam Chief Alice Moige. Bali mwensi mwabera mona into the pastors na washukuru sana mmekuwa watu wa muhimu kwa maisha yetu kama familia. Masabayu mwabegete the organizing committees, friends and family wenye wametusaidia katika hii function na bakere ngambi ya mono. And for mom, kazi umepewa uifanye, we ni mtu wa Mungu na juu utaifanya venye unastahili kuifanya. Asanti, mkifika mfike salama na mwasalimie wote. Okay, before ngore narangere gungango secretary anenguru ku Peterson Nyanchoga Mokamba mostly eri nkane ankone rianga for mom congratulations korega se una kwara konyakora sai bari bakoreta kichwa bayabere yake iko lakini bamitake na incha banda angeli chaporo
Igongo chanaro kusintia kerugo. Nje ndo moise ko kabere. Nainte Josephine Nyanchoga. This is my husband. Mogogo tita yoga iga se chinjira tita nyarekane lakini no turamo kimaombi. Honor to the chief, be responsible. Congratulations again. Bona karomo ko kenda chinga cheino ko basabira. Jani masses muike buya ande muinyoromo mo chief asa masabo ega sieyeteli ere ngororo. Asante. Because leadership starts from home. Ama ni aje? Nto konyora ngemo kumusumbua to muhuri ogo jikokwana to muhuri nga gutugambira abana bamusinyete. You didn't say that. Iyo out of mangana mwakwa na mange tiga mwake ruwe nkobia ya megera mwagwa eyo ko yata. Aya batagene se. Tuende 1 2 3 1 2 arabu 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 abana banabaya biyama. Thank you abaje kora babana. Bono ezo yari kwenda bwango tafadhali. Ntobwata bagambiga. Ntobwata mheshimiwa Buri okabira mu MCA. Ntobwate representative ya area MP. Ntobwate treasurer y'abarimu mbaje bagometa tamayeti baga bayanda manda marometa abarimu toko bamanyereri. Igonko irali bageria abantu ba KISII FM a minute kayimore before mheshimiwa Buri ataraja na bali bande ngayimore 1 2 KISII FM. Okay, moyo. Naiye bara. Tenera samore salutiga bakora baba. Obe, oyata tiko seri onsaro irenga. Anajua kumwaga unga ni mapema. Na mbolinga no le people. Wapi mbwana yake tafadhali? Igeba igakuoboeta. Ngayore kuja. Pige makofi akikuja. Okay, atiko ya dabu lunga yani ngakigwansi. Nchu go jamai. Mojokoro. Yani ogende abande batebeiga inchu nayo otebinya ko biara ngambia omwalimu oyo no mwana bagiye ngakora nayo no mwalimu bas sebali ngani omete ko kora sinyo ko biara do da magana mange. Congratulations, asante. SCC and all protocols observed. To Jeff, congratulations. Nyote wenye mmekuja kushuhudia hii siku ya leo na wapigia asante. Kienda muende salama. The man is good. Na yora mwasa. Aya KISII FM salute. Sema neno ninyi watatu. Moja. Aminet. Ndiamono sana Selibaga. Omo MCA we ward ya Ichuni Mosque Wycliffe Siocha. SCC Sbalega Iga. Nabara ibechinge njochyo. No mogeni ogera tuwa baigali tukoria lero Madam Chief Alice Moige tuatebire mbie mono sana na bali mwensi moika iga singi ncho yogo ikera nikegera mutari gocha iga moyo yotore koba asingi njechi sajidiro kwa na magana mange nkuru kwa empty dudu blenga bagotegera KISII FM yote ngoda ranga sama wako iga onye ko gotegera mbie mono sana nguru kwa MC Dudus njengo kwa breakfast show kuru 10 moche mambi wika chinsenye to kwa na Ronald Mayaka Brigadier no moyo yonto bedo to kwa yuchuti yake asingi ncho tumaite embere makolire Madam Chief oyo obere inaugurated hitukoria lero twagokire sana na intugwikira na gaiga ntwacha igaza ati asingi ncho gwikirana tigamba eri bagagedeke yemoyo kaga twakorire oyo ne kijana kiana gyo koboko akorokwa Jacob ngeri gani nkale ne rutakire gukwana lakini renda senje mu bwetake tigakwane maiga yani abantu amintu nabakwa nimbia mure abangina nga yibe biri atobire abagake bichuria abagakambara abolie mwaro sa bia mono njengoro kwa Jacob ongeri nkangi ensembe maatega iga omageto no maoko monene kera nchenkainde litkolia lero iga Madam abekerwe gutwa na nuna mmaete botambe abangina kobale motwe ekenyole kingesale keboli egeko babuya tingo kwana mangana mange ekiali tukenelio mogoko tigante ngambia mono na inde kene na bwate kiagaso yegente ekobie Madam abegete tukaenda Masimba ali interview agende Madam lena kantimira nzi murojende bono
Waswahili husema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Si mshindani. Igo madam Jeni nganjernete anytime ugo ntoma nkominyoka na ande mo chani tu ara magoso nda tamesane kyarbo nayo mugambione. Bia mana nyasaye. Thank you sir. Waigo omoyogo yoiga ase bali batali gaiga bana baito bali batali gaiga baibole bali baito batali gaiga omoyogo igo live YouTube online na bago check KISII FM digital elinda bana baito bagendere koligeria shere ere malitati ya madam bia mono. Asante. Bia mono sana ntubwatarisha bigiri kongu sana okorokwa tokumuruka General Karionya nero gerete nende tugacha mono lakini you have only one word asabara ibaito bari elected chikura kero twakire twakorire tafadhali tigatutige segi yabarayi kunya kumusana na tokolera abananchi abamagenderero na into ntoriko gakonya gutangasanga umwishimiwe Wycliffe Siocha bunya kuramana bali nango we are not happy. Thank you. Abarayi baito basikane kore miremo emyaka 5 esko kadi ya iligereri gonyo konyambi yokolete ora ni gonyo konya tokolete biya uende nyumbani mwingine aingie. Asante sana. Asante akero mongwana yorokobe. Maroseli imbe kata rati biya. Tu chako totebie baada ya miaka 5 ngona chua ne bitina bia budget ikwende. Colleagues. Aya. Etagike bongonta ngai mole tena se mole bongonta mboro tena. Bongonta people ga kiso abo chief. Igama etega mora mo se kwa mora se sabe ngomba ya tigarete ntodu kora bongonta bai. Kora iga kumulani. Aya bakere chinko bibali bakere chinko abanoba. Oyo mongo chale. Oyo mongo chara kwa ni merde. Aka chinko bibali bega sayo mache. Oyo mache chetemuro chibono. Tuate kwa bande. Bongo njuri oyo mongo bongonta please. Na inchu. Na ile baga. Mai. Bana abo anya batai bodo mugambe kanga kiyo. Abana ba mintala kwa nalingana. Njuba manana ba chire kwa mwana ne amahoro na ba kwa nimbiye mole na birenga omwana ne Nyasaye mna kobekire oche akomosi to nje koga na mangana mange wote bwa mangana ya kora to chigo ikaransete mubeke gatigu baake bichabano abande badu mo ngonda ngai muri monde bera maga mo ngirege sima timbu ati yanga bera maga numo maga nyuma maga ni nyuma abanda na ba to meda bala chikonda gereri bera abu aye kanye gukwana jana ta birenga ayo mwana ne oigwe ebirero bya gwana inchi bago gatebia ando bakolere gasi abo una bago kwana oleta nya tonya koiro mangana ande nga sumondo ogote mangana ama mokani nga intebi mbiribo yonko bwatiriji komuna ri goteba abe kwale be bakange babange ekwale babange ngai mule ekwale mara mbayo tigamba kwa ni dagatebya bana inji mbiya mure baba nyamusi baba umwana umwaba makubyara aye muna gwate bigugo muna to koriere miando igata baba genderere mosi muna isate bire echero komosi to gendera kwara baba se gwatige tugwatirire chinchi gwatire chinchi chinyingi Ntengo te baiga mwari gwanda mukire to kwane ntuna abaibori ba Moige akibire kwana naye kwana lioka twawe kwani mbia muri mwesi mbia mwana Ichuni abakumbu mbia mwana ali mbia mama igoto ngogete omwana itoruro bware botambe omwana itoruro bware mware ta satigetu ande ntu amasometi akamenya gutaga Nyasaye uriyo kore kunyasaye moyone gaki agusiri nada mwana itoruro bware Nyasaye digamo seni baba no tiro komosia amina umugambi buli kwa turiza nayo manene kwana abantu manene kwa irire bya totanga abandi sikomuchimaka muswati ngambia mono angwera riwambia mono ase akeroge keigo muswati anyorire
nobura ya ukorere ne gasya korera asa abantu baichuni abantu baichuni inumbiye mona so obwororo momwete asa ya ne jonda rangiria yo mu minta koro gusaba biturisinjwa koro gusaba obe maombi moko yo monene abandi karao abande mo tenne igasabe muri igo to abakana abakwaniye maroga bayabana boyi antaba sana kila yini ya tabire anya ndina ma to kuilia kanganya ni atarakini yasa itono muya obaire mwegenwa olendiro mwana ominto korwa gatige twomoke atigere tu abana barabake oika maretiro bwaro boiga tigoto kumakera mbiye mono asa mokonye emere mairwa asa maokaye negere merito lakini nyasaye namurwanere na na bakonya aikonya kore kore ngana muna kore kurumagera amosiri no koboko kwaye kwabori tigato sabe asa itomya na no matemu biya mana senge jo twatete biya mana senge ntu watrende kume mambi na ndo watikiri tinga kechiga na kubwa mano twachira asore turabare wabo gukumya twagusabira twabire bibitu tutinyina manyinga arite taso umusarabe tugende kurwa abana baho twachira aso bosibwao abakena abanene abechiruga chonsi asengeje yebu to mwana mindare ko bekebya seri tukoli arero elikobo umugambi oichuniro kese asa ito twamubekira asore omorae omorokereri unara nyara ko bambera abantu beichuni nabari banyako babororo tarwa kolete ama maramisha abogo chase bale anyara ko baga kunyaigwa na kunyategera eni nyara ko baga kunachakole ngana una yorarore omwe semino bongaini muna boli kwa ata Sulemani lyara abantu beichuni bya bona baminto abutoko ruga kare twakorwe mu yagoyo tokorine byo mabiro sina maokamo y'abantu twagusabira bentara bayite yakene nekere kero yo mare ikebya lyetari ahundi bakunadiri mukeli uoro bona asabira makawe ne rasole sebundi bwana mwana Yesu Kristo yara mabali ito amen asante mjamono asante abantu bayikware eyimore Hello ngotera tole bado karati chinkwana chirega komuranchi chingoko naende mogo nyogo muguna liyo kenesa ine serikali mama wabo mama te yangi ine ambi kai karasa ekwale ncho ekwale abantu be ingoli kwata jibasha abantu bari bada ko ligera chiburi rube ngokwata senior assistant chief masiori senior assistant chief masiori jibasha omontange gaba ndo mugenda kumuligera karube aka message mess kwana yo maguru kwale eta round chibasha nchirabu ondo kwata ujumbe ali kero ebijamu akubije kwa daligere libija moko nyakukwa nibije kwa akubije gara muri karanse serikali yatabirenga tokolera abo after this ngo jara komera nabakubu baye mo monyori chisa naenda kwebicha thank you aya karansa bwana aya bona ngora area kanga tate LMC mbiyole LMC tinda kwa iba kakatiga ai akiyogo cha bwango gerara oyo nere nga bande MC toko bamuteja gwatoka ege tongo batebia kama no muyole kira no muyole alida na tayi mugambi moigenga always a faithful is a smart leader ama ni aje oyo wotoka muna amoda kama roselio roko watoka omonto ko wake imi kwa bwata aya morosele ibe 1 2 alafu 1 aya tengeneza yeye wa aya tubake 1 2 alafu karibu bia mono my CH master of ceremony noko ko kialand igana wao kwa ko kia gaita ara ko mwana ko ala ngara wa mwana ko na
Abangiranga imori ya tamurama yako. Mata kanare gede sisia ramana. I've just made a confirmation that even the majority of the people present here are women. And that simply means that the women of this location are extremely happy. Chief, you got to children and the go to another. So when China, I don't know kill. Wow, Drachigo Kwana, letters in the PS system, these things say, they go work with you. Want to know? Yeah, very terrible. Because it was making a lot of noise. Drachigo Kwana, Nata, who won't organize Papato. Mheshimiwa Buri Brabisi na waseta tie pesi ukabeka bake kerwe rojo tara ko bo tangana jini ndabisi njungo naye oruteri kindi ona Mheshimiwa Francis Oyar iga kabiro mukansara aga chakabo mo MCA na anda akora antebinga na bacha agetenga na rengo masai ingwana nanje tingo chakobote birande bya bakangate yamano mo MCA oito aseri aga abantu mbere bari bayekwana ari rogoro irangarango to igwana ne mangana mbona regati amora ni bwisco aba NCC Melera karibu sana na huyu ametawaswa leo. Maombi ni kwamba aendelee kupanda, apande, afike hapo tena aende, kwa sababu amesoma. Ndio maana mnasa ametabia, kwa sababu nao antaelewa ni mama itinga nasa ametabia na ile digiri. Na hapa ande bado mtu yale ndio digiri wakalete babu yate. Ibo tigaso group ya barabuo. Taringa toko musabera urura tambe. Na ande kwa ndora tambe. He has come from right the village. I saw her while she was a kid. Newly married as my neighbor. She has come up a teacher and now assistant chief, then here she is a chief. We are expecting more from her. And I'm praying that in your office, ACC, in your office, we want more of these people. We want more of these people. For a long time, we have looked down upon them. Sasa, na wao wacha wakuje. Awangina, na kwe chief. Yonga teribuya. Ama sababu mwate na nondaro chief. Mwana pia chiguru. Na anda wangina muri baya. Tigamba imuri baya. Morocho na ole birebe bitoko na kurwanirira. Ebirebe bitoko na kurwanirira. Momo chaniri tukerimo. Motere biroge binko iratori. Omondo korkwe mbande tindi ko mutakanga chiko rwabona nintagetenza chinde bako chakutubwata buya aragamba lakini na indwe ebiroge ebisoa implement kwa bya basacha byoka na ande ko muri abange mwanga inenda mwamu yoka mokorora na yoka na inu achana gamba abakungu mbaiwiga anchana egere mukine na inu setole. Madam Chief nindo cha abantu bakora kuva Francis Orioki. We have ACC. We have one of our senior most person around you there, Francis Orioki. I don't know. Nakwana. Oh. Sawa. I came late and let me not mix up. If anything, I say asante. Thanks a lot. Biamano, Mheshimiwa Aburi. Aburi tena moja mbekera mshimatu mnyokana 2027. Mheshimiwa Aburi nonda gerta maamuri. Wata ura ngatigana awo, wata sere mwana mwongina.
Kaima kwa seri kuchirina mo kombe kere mo swatu to sai ni mora bange binato. Yo karanti kana we kere weki. Ambochana we. Mwakilishi mheshimiwa ito bandugu ngayari. Aiche nere aruteri kindi. Asante kwa nafasi. Koko Rande, mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo, SCC Wani Masimba kwa niaba ya DCC, SCC wenye wako hapa, machiefs na wananchi, na wapea salamu ya Mheshimiwa Manduku. Mheshimiwa Manduku amewasalimia. Pia mno tuko na furaha leo kwa sababu tumefika hapa. Itakuwa ni makosa kama sitawatambua. Undu nare utumire na wali barenga bagisangibwa mu cyumbe. Bali babule tinere undi nara utumire. Sawa mbere nararia irabe na abairiwi. Bo mugambi bacha keboiri. Nara turasara ito ya nati gayare gose. Njukora njomeke statement yamo erinde na njomeke statement yamo ngandiri kondeli aso mheshimiwa. Biaman sana brother Nyamwea. Ora protocol observed. Nimekuja hapa kama mwakilishi wa walimu katika wilaya mbili, Masaba North and Masaba South. Mimi ndio treasurer wa chama cha walimu katika branch ya Masaba, na tumekuja hapa tukileta rizara za pongezi kwa Madam Alice Moye kwa sababu moja, kwamba yeye ni mwalimu. Hayo mambo mengine ambayo yamebandikwa si yake. He is trained as a teacher. Ndio maana kama mwalimu tuko na furaha kuja kusherekea siku ya leo anapotawazwa kama chief mwanamke wa area hii. We are so proud of her. Na ile kazi ambayo amefanya, historia yake inajulikana. Na wamama wote tunawapatia hongera kwa sababu leo I think this is the first chief that we are having a lady in this district. Tunashukuru Mungu kwa hayo. Kwa niaba ya walimu wote and more especially ofisi yetu, our secretary Mr. Brother Mokamba and the chairman, na walimu wote pokea hongera zetu. Mungu awabariki, asanteni sana. Biamono, na niko na tangazo moja na inaenda kwa SCC1 kwa niaba ya Madam DCC. Kuna watu wako umeweka hapa wanafanya kazi na ni kama umewapea kazi na hujawapeleka training wajue kufanya kazi yao. Kwa hivyo kuna mtu mmoja hapa niliona anapita anasema ako chairman ya community Nyaribari Masaba, amepewa barua sijui na nani, lakini akienda matanga kazi yake ni kutusi Mheshimiwa Manduku. Hiyo hairuhusiwi na haitawezekana. Kwa hivyo uite huyo mtu umwambie afanye kazi yake, ama mtu mwingine afanye hiyo kazi, yeye muachie hiyo kazi nyingine. Kama anataka kufanya siasa, wacha afanye siasa. Kama anataka kufanya kazi ya serikali, afanye. Wanafaa wachue katika sisi tuko national government. Na katika national government, katika constituency yetu, mkubwa ni Mheshimiwa Manduku, alafu DCC, alafu SCC, alafu chiefs, alafu wanakuja hao wengine police community, kirani heridas. Kwa hivyo kama huwezi heshimu mkubwa wako kwamba wewe ndio unaenda kwa matanga kurusa mawe, huyo mtu anafaa asonge. Na hiyo barua yenye anasema ameandikiwa, hiyo barua tutaichunguza tujue mwenye amempea ni nani. Hiyo kitu hatuchafurahia kabisa, na nimesema hiyo kitu tunaifuatilia tujue mwenye alimpea hiyo barua, kama alimwambia akienda pahali kuna function kazi yake ni kutusi Mheshimiwa Manduku. Hiyo haitaruhusiwa hapa kwetu. Tutakanyagana na yeye, lakini kwanza tutajua hiyo barua kama ni Omora alimpea, ama ni Kidiki, ama ni county commissioner alimpea, na kama alimpea alimwambia kuja kufanyia wananchi kazi, ama alimtuma afanye oversight ya Mheshimiwa kumtusi. Asanteni. Abantu bami ntotigamba pebinga
eneri tukuria mogokori nene twaikira igasa uri umugambi Moige wa manduku okuganiria maya ekero kora abantu ba Ichuni obaraye buya Nyasaye ganjira koireri bageri nimanyete ngari bageri na boya ariko nyarekana tobo umugambi muciori abo because he is equally qualified lakini ndeka Nyasaye anjire epipiria abantu ebinga Nyasaye nero gokeyo yomo na ndo mukyo ndeka Nyasaye anjire bautumie asabuya na ende to kumanyangyo kwa hiyo mindate abanga na wokina ogende kere gukende equally mugambi muciori nere Nyasaye museni akine because yakene ngeri mugambi muciori kubwatira okoboko asega ciao iga ekene ngeri akiru muntu ororire ngo mugambi muciori akubwata okoboko na ende mugakore gacia asubwamo na ina bona ari gusaba mugambi mubwatesi mukore gacia mo mukora abantu baite gacia ngia kubwamo no mumate chinga kigitwikire cyabaire chinkongu ngweta maiga makuri goika no manyete bintu byasariri abana baito ebintu bikongu ka wasia nara akababuchetia amasabe kanisa na inuka muranje muina abuche biboko wakaba gusaba ino mwabuche biboko gaiga erinde torego sento konyegesako asante ne bibilia bontebya ngeke boko na kiyo kurusiyo ko buchinga aso mwana igotindi ko regoso liroro aso kuruteke boko egekobera ekine bibilia bataba boigo tingo twara mange mugambi Moige umwishimi wanta binga maiga eri tukoria rero oise kuri ori esimi yawe ime na bokorra maigaye igaya beka sesimi yago igamwe gayo mwishimo mandu kuri ori esimi yawe ime no aya beka abantu baminto baichuni nuna abantu abaya abantu baminto abanyari bari mura na abere kuruba ngontarogoro na abere kuruye kware inuna abantu abaya bo kumia mukawo mwishimo mandu kujikura chinyinge asobonge na inde kene ngo bakorrare gasi ngamumanyete para yeto ko swaje ensembe iga teringia para yeto yakuru amabuko para yeto yakaroka ibacho ne yari esena ase chipara kirinye umushwe wata ase wodi Ichuni chikontract wa marube na inde kero kuriria na bokora Nyasaye ngwanchare ririso ko baragamba ke weekend ngorro mo chikontract para erinde chire kabisa chiparechi chiskuru cheito njigendrete police station yeito mumanyete twayirwanereire lakini rende ekeraba inspector baru Nairobi bagacha bakakagwa bagatabanga unit nere ya traffic te yororo so na inde bona ngwara gato ne nyombe ndari ensemo ya abasikari aba traffic bamanye kuigora wane kara assessment ya koru kiriya tabiru ndubu atinguru to koranga batagete igorende na bonde katanga motara meri metinye berega na moko nyoranga twakode kwa bakia section ya traffic erinde police yeiguru ekonya abantu baito byono nayo mu MCA asega ashingi yato ntoko kora na ntoko ntoko kubwaterana abo tuware go sabanga Nyasaye tubwatesi ababwatesi ngabarai abayichinguru erinde mokorera abantu babaire gasi na inde bari banda kona kukwana ntumo manyete mushimo mandu kuno moto yeru asese egichire mushimo mandu kutoka manyora asekura makore mushimo mandu kutoka manyora aise ko manyangare gucharera kora mangobo tagucha egekobera go sabo morembe nande abantu bonsi pia bangete Kenya sawa seni nande to gandre kubwaterana thank you atele nyamuya chinko omonto nyamuya ekero naye no nyore kero omegarate nabo tikatwa keru nko binayo karanse toseri kai yani otu suguma bes chumbe ogasuguma machugu wasugumire manduko yani aye to agu neno ro kubinaye in future kitu ikipatikana mahali nere moko magaki emani yenengia mondo seri rukobi nyamuya no muyangushe moja kai kwa nyode panga points pia mono amangana nyamwaya kwanira onspi igagotoka ase gitabu kia Romans 13 nebu kwe yore ngo paraphrase and the Bible is very clear abara iba bekirwo bisi bari kobekwa wetera singuru cha mwanya bantu nebu kwe ini yotanga Nyasaye nero kubeka abarai obisi. There is no government that is in this world that has not been instituted by God. And it says, if you despise anybody whom God has bestowed in any leadership, abaraibare birogo umu MCA mpaka se president basikwe onye toko basika aina maragiriyo karendo kieke ukoira bugo boni ga siasa trachaka ka abaraibare birogo libaga baba bangere meremo ekorekane
their scorecard, it is after 5 years. Daniel 2:21. Nyasao kinia okeya. Nyasao nero kinia chief. Oko rusyo bo assistant chief, oko beko bo chief. Na ande nye yare ko ngana ko kini wetani bo chief na ando suke igoro. Tani mwanya bandi yera ko kini korende nyasao uri kuruandirete paka kwa bero mo chief. Mwana wate ba amina. Ekyo mwana jono mwana bo mongina. Akin jono mwana bo mongina. Na kare ba ko bekirari mugaso igoro esisto wa ki akimbar go ito mongino mugaso. Na haro kunya korenga ringa nya gochega nga ngina korere omongino yo okoro ku choice yani okoro kwa moigadis. Na ta biesi si aria ekera bana ba icha motuga ai Mokamba ron. Pita sonaya. Agenda. Oh, rigor mata. Ya nande naro jeng. Ya omwana oria ochomoro ke chief. Ile tari tanga ni kagocha ochomoro ke ngaki. Chief. Asenge nchotro chire nekani to bwate kusene ya chief. Bono omwana ori kagocha gocha takomoro ka chief ile tari tanga ni. Gocha moro che gasia baringia. Igo bono nakina korangere rigaiga. Igo omwana ori buna gocha goika so bwiko bwese ile tari tanga ya koroko. Chief. Na asenge ncheyo ngomo ande erebueka emongina ngomo korande gentonda get. Pande siringi chiri busato ojogorero mwane yango ojo koyeri chibu kuro nyakitari. Kai. Oigul. Tinde tingore gaiga. Gore go promise abande na bel. Ya karati. Amore kere ki chief bagina ro chiri busato yango iri mama teria bangi na moko yeri mwana echiko ichibu kuro warari kuro nyakitari. Eri akabere chief garota gocha. Meto mongino yo. You know, at times you ubugambi bosike ne gutwa sika. Nyeto ko siko yikaranse te kargo siko yebeke te gutwe. Ko sebana ba. Omongino yo na tuara kanya kominyo kana omongino mu yasana. Umate na ubwangu wanete ngate banga ko beka mato na ndesibega. Indagete nkobayibu na nara gocha kobayo mongina mama. Nkobekere yanga. Nando besango kwa baba mu betogure yanga ngocha kukulera na ra banda ngana bara matanga bakura buri kora baichengo cha kumukurdi kosi na mayibula mama na ra kama jamesha mede gatatandiki Peterson mu buri sabata ara ngatanga na basu kuburi yanga te baswabu gatatanga muri ne bese lakini bese yabrende kieke yanga troche wangu ke serikali yabasi tingu mubeke yako cha kuchire kanisa igongo mwana siringi chiri busana chibese chine chiye yanga bakito masiko twano chuko onyaranga muntu naro gochande totoni ochukora mwakana gosote gatigana akara ebese yerako ejanga enamo buna mama nyasako sesemye obugambi bumbu bwate challenges chiaye and the higher you go embe chande ri wagarende kieke egokina kwenye ni bwate mechando ye esa application bone mechando ya to bano buya bwakina ni mechando ya baraki yakina kurubo sa application goche location but ni maeta no montore kanisa nyasa ne chisemi chukorera abantu abaiga and I know you have always stood with the truth tika justice yebe your shelter and defend korera abantu abonsi by Ichuni location igasierengia jaina raro saberuka so rende ndokorera so rende tigamba to bantu bamen inchengo gamba na mate ko seningam inche na manyet egende kyagara na manyet na egranya ko myakanga nya koriga ina ro ko bya bantu nga insabere erinde kernya saya ko makia masabari agenda asari ayemba ndaba mange anganjira ngogwanja mbomugambyo no tinda etiko tutukana and I want to say it here moskenya mwaya tebere na mheshimiwa Manduku tanje tisegi na inje mbande tinyanje tisegi eisa koba ne tisegi motete kware kana koreta siasa bono igatutara ikachikura mungu yante ko sabera mo ngari bagamba korriga singa siasa ngo ndo musangre kana agenda siasa tingo chicha na inje kana atebire so igotwa chire gaiga tokora yaramaya we pray for the leadership of the day na nyene sisi na kama tebire gariga I've been sharing with you these leaders, even the President of the Republic of Kenya, we must pray for him
Mubwana musacho lili gamete chindega igoro, mubgetinga no moremba bwat. Is moving up and down to see how he can fix the economy because manya rebogi maboro bwaroro. Pray for your leaders. It is God who has put them there. Give them time, they will deliver. After 5 years, if they are going to deliver, inga kinera yuko barusi. Igobana rende master of ceremony ma dentu waswago chia. Igobana to chaka ko muruganani. Program is controlling everything. Like another mheshimiwa ngaki bantu bate bilinga waitani jinsi jiri na teba kana so rende with the due respect, you know, Madam Chief works with the national government, and I know we have the senior-most person Igaiga, who is not now an ACC, who is now a DCC, because he's now wearing the shoes of Madam DCC. So it's my humble duty to invite Jonathan Jabasa, who is now the acting DCC, to represent the DCC, and Aiche, I give his remarks. Welcome, sir, and may God bless you. Asante mheshimiwa, mheshimiwa wa Ichuni Ward. Mgeni wetu heshima ambao tumetawasa siku ya leo, na pia sisi tulikuwa tumeongea, ningependa tu my colleagues ambao wako hapa wakuja hapa mbele ili pia waweze kukupea their blessings. Murkor, Madam Garo, wapi Frida na kucheni wote. Aya, na kabla wachaongea, the whole office wa Masaba South wakuja hapa mbele, kina kuja our clerk Madam Alice, nani mwingine anatoka ofisi yetu, Monari na Madam Alice wakuja hapa mbele. Mr. Murgur kuja. Now ningependa kuanzia tu hapa, kuja hapa Alice. Bas, this is the all Masaba South staff ambao tunafanya kazi pamoja, na wamekuja tukushuhudia jinsi ambavyo madam ameweza kutawasa siku ya leo. Ningependa tu niwape waseme china, alafu waseme anafanya kazi gani pale ofisi yetu Masimba, kabla tuchape sisi. Wananchi wakubwa kwa wadogo, hamjambo. Mimi kwa majina ni George Michael Monari, Clerk 1 wa DC. Asanteni. Habari yenu? Naitwa Alice, Secretary to DCC Masaba South. Bas, my colleagues ambao tuko hapa pamoja siku ya leo, nitapea tu kila mmoja aseme, alafu Mr. Murkur ambao ni ACC1 wetu atoe blessings wa our DCC. All protocols observed. Good evening, ama ni good afternoon. Imefika evening. Habari zenu? Tuko salama? Madam Alice, congratulations. Sijui kama unasikia, maliza kuongea hiyo kwanza. But first of all, mimi yangu itakuwa tofauti. Mimi nashukuru wote wenye walikuwa wameapply kazi ya Chief Ichuni. Thank you very much. And each and every one of you did their best, including Mosiori. Joseph, congratulations, you did your best. I was congratulating everyone mwenye aliapply kazi. Kwa sababu kama si hao watu, Alice angepata. Kuna area tumetangaza position ya chief, inaitwa Ikenye. Tumetangaza karibu inafika 10 times. Gwarama ijai. Gwarama isipojaa, hakuna nini, hakuna interview inafanywa. Interview isipofanywa, Alice atapewa. Alice angepewa kama ingefanywa. So let's congratulate everybody mwenye aliparticipate, because all of those people led to Alice being here today. So Alice, congratulations. But hata kama tumekukongratulate, heshimu kila mtu.
All those people made you. Usiende ground once kusema niliwashinda kwa You know how we do these things. At the end of the day, ni 3 people inatumwa Nairobi. And one of them will be picked. Shukuru Mungu yako pia. Kama vile MCA amesema. Kama Mungu alisema. Kama alikuwa anatujua kabla tuzaliwe. Si alijua utakuwa chief at some point. Now you have one step to. One step ndio umeacha ndio ufikie hapa. So, work hard. Inaweza kuwa miaka imepita. But even if you do not become an ACC, one of your children should be a leader somewhere. So hii pia ni wito kwa watoto. Tuheshimu mama. Tuheshimu sana. Kufika hapo kwenye amefika. Zile kazi zenye anabeba on those shoulders, they are very, very big. Tumshukuru juu kwa sababu if you don't respect Alice, kama vitu zinachafuka kwa nyumba yake, au wananchi hawatamheshimu. Mtaheshimu Alice kama watoto wake wameharibika huko nje? Kama watoto wake ndio wanauza bangi? Hakuna. So please, let's uphold hiyo respect yenye mmekuwa nayo kwa mama yenu, muendelee nayo. I believe vile mmeongea hapa, you are good citizens. Muendelee na moyo huo na muunderstand madam. Hiyo kazi yake hiyo si rahisi. Hii kazi yetu hii si rahisi. Sasa zingine unasikia ni kama unakuwa wazimu kwa nyumba. Unabeba ni kama unabeba Kenya mzima, lakini si Kenya mzima, ni location, ni division ama sub county, but the responsibilities are very big. So please, tuheshimu. Kwa wananchi, mtuombee. Hizi viti tumekalia, hata kama zinatoka kwa Mungu, shetani hapumziki. Na hakuna siku shetani atafurahia kuona mambo mazuri. Temptations ni mingi sana kwa hii kazi. Mwingine hata atakusalimia kumbe anakusalimia na mapepo zake. Mwingine atakuja kwa ofisi anakuangalia na kusmailia kumbe anakusmailia na pepo zake. Mtuombe. Unatembea kwa barabara unakutana na mtu anakusalimia kumbe anakusalimia na pepo zake. Kama si damu ya Yesu, hii kazi si rahisi. So muombeane, mtuombe. Kama vile mnaombea president, mtuombe. These jobs are not easy. But tunabeba. Hata sisi kwa manyumba zetu kabla tutoke asubuhi, Alice usisahau kuomba. Mungu abariki mahali kwenye unapitia hiyo siku. Na ushukuru amekuwezesha, umefika hapo. Each day is a blessing. Shukuru Mungu. Aya, for you Alice, the last thing that I will leave for you, be a fair leader. Be a just leader. Hakuna kitu kizuri kama mwananchi akupate mahali kwenye amekupata akwambie madam asante sana, uliniokoa, ulinisaidia mahali. See, that is a good feeling. Na hapo ndio unapata mibaraka madam. Usiwahi amka siku moja uanze kutumia mabafu. Hii kazi si ya force. Hii kazi usiwahi tumia nguvu. Kwa sababu people will curse you. And those curses might not fall on you. They will fall on your children and your grandchildren. Usiwahi tamani hiyo. Be a fair and just leader. Lead these people. Mpaka ile siku yenye unaenda retire, we come and celebrate the same way tumekucelebrate leo. Ukikuwa poor leader, a bad leader, you will be cast like some of your colleagues. Unajua. Saa hii ungekuwa unaomba watu wa kusupport to donate for your retirement ceremony and nobody anasikia. Madam, be a good leader. Be a good leader. Usituaibisha tumekuja hapa tumekutakaza leo tumekubariki. Alafu pale mimi nikiwa Mombasa huko ama nikiwa KISII mahali nasikia Alice alirudi kuwa shetani. Kuwa malaika mwenye huko sahi. Sasa watu wote wamekubariki. Accept hizo mibaraka na ikuwe positive. Usikuwe negative, usiingiwe na kiburi. Asante sana. Piga makofi madam amesema mazuri. Pia inapiga ngovi. Kwa ndio pepo aende sasa. Mgeni wetu wa siku ya leo, Madam Chief. Congratulations. Na ndiposa maana tuko mahali hapa. Mimi majina yangu ninaitwa Jacqueline Sitoya, ACC Nyamasibi Division.
Nimefurahi kwa sababu tumekuja mahali hapa, hata vile mnaangalia kuna kitu mnasoma. Kuna kitu mnasoma? Amsome? Mnasoma kitu? Ladies hi. Wamama hi. Eh, nilikuwa nataka hiyo sauti. Wamama hi. Hai. Wamama hi. Lazima tuiweke mbele, si ndio? Mama mwenzetu. Serikali imeona ni vizuri na ni kama imechunguza kuna kitu inaendelea kwa wamama, si ndio? Ona ni kama boy child, tutaanza kuwa na wasiwasi. Boy child, si ndio? Tutaanza kuwa na wasiwasi, lakini boy child usikuwe na wasiwasi. But wakati walifika mahali wakasema gender equality, ndipo sasa kezea. Wakaachana na maneno ya patriarchal society yenye walikuwa wanasema ya kwamba mtu kama amefiwa na bwana yake anawekewa vitu kwa barabara. Si mlikuwa mnaweka lakini saa hizi hawaweki, sheria inatugava. Si ni ukweli? Kwa hivyo tunafurahi ni kwa sababu tunajua kwamba wamama wanapokuwa kwa ofisi, kuna jambo moja nitawaambia, wamama wakikuwa kwa ofisi, especially chiefs kama hapa. Congratulations. Maana wakati ambapo mama pengine akienda kwa ofisi, mzee anasema hata usilie sana kwa sababu mimi niko lakini kwa sababu Madam Chief ako mahali pale atawaambia tulia, nitakusaidia na mambo inakuwa. Pigieni makofi sasa. Maana serikali inaona kitu, si ndio? Ina balance equation. Kwa hivyo tunasikia kufurahi ni kwa sababu tulikuja kwa sababu tu ya mama. Tukasikia uzuri, tukasema na kumbe serikali inaendelea kutuonekania. Wamesema tu ya kwamba sijui ni lady chiefs wangapi, 2 ama 3. But some 3 to 5 years to come tutakuwa mahali, si ni ukweli? Kwa sababu kama ilituona hata sisi pia na sisi pia ladies. Huyo ndio mnaambia maneno enda pale. Yes. You are welcome. Usiseme huko sikia. Hapo sasa. Good. Thank you so much. Sasa ndio tukiongea nasikia vizuri, maana hapo wanamuongelesha, si ndio? Wakati umeingia mahali hapa pia anainua wamama kule on the ground. Si ni ukweli? Nilisikia wakisema hapo ya kwamba akuwe smart. Wakati unakuwa smart wakasema ya kwamba ni teacher. Funza wasichana wetu, maana hao wanaume wenye wasichana wenye wako miaka 16. Hata chifu kwa boma. Mtapata chifu kwa boma. Weka mtoto msichana aende shule. Siku hizi hatuna ng'ombe ya kupeana. Ziko? Mliletewa juzi? Si wanapigwa tu alafu mnasikia tu ya kwamba gender based violence hata siku hizi wazee wanaua, si ndio? Anashtukia hata amesha kunyonga. Kwa hivyo pea mtoto kalamu aende shule ndio tupate at least Madam Chief kama ya Ichuni. Si ndio? Alienda shule, wazazi wake nimesikia hapo wakimweka maua, nikasikia kufurahi, kumbe walikumbuka. Kwa hivyo aendelee kutengeneza hiyo laini, atengeneze wasichana wengine, azao wengi kwa serikali, sio kwa hapa, kwa serikali. Aendelee kuzaa. Si Bwana amani awabariki sana. Thank you so much. Thank you, makofi. Sikusema jina, msiniite nameless. Mimi naitwa Caroline Chepkorir. Mimi ni dio inaitwaje kwa KISII? Sitaki kutumia SEC juu ni ngumu. Omo dio ya Mokamba hapa karibu. Omo dio, makofi kwa dio. Sawa, asante. Mambo na Nyasaye yabakwe. Chionsi. Majina yangu ni Frida Magata. Mimi ni Ebu hii ni kama hata mkisema ataongea. DJ. Asante. Nataka nichukue nafasi hii niseme congratulations to Madam Alice Moige. Mungu amekutunuku wewe na tunakufurahia kwa sababu namba yetu inakuwa kubwa. Nataka kushukuru wote ambao wamefanya kazi na madam na sisi ambao huwa tunakaa kwa panel. Nataka kumwambia ili msikie leo ya kwamba tunapofanya interview kuna wale ambao wana qualify wote na wanakuja kwa interview. Kwa aseseni. Amen. Asante, wa mwisho ni huyo. Sana. Bwana asifiwe. Na wasalimu. Kelele imezidi. Hapa na
Kelele imezidi hapa nyama. Hapa kubwa yaani mkono wakubwa wakiongea na nyamaza. Na hiyo imeleta taabu na hii watu wana DJ sasa unaharibu kucha hii. Huyu anayeongea ni Willy Murkor. Willy Murkor ni Assistant County Commissioner wa Masimba. Naungana na wenzangu kusema congratulations kwa Madam Alice kwa kupewa nafasi hii ya chief, na tumesikia kwamba ni chief ya kwanza ya eneo hii. So congratulations. Congratulations, na pia tunaleta congratulations ya Madam DCC ambaye hakuweza kufika hapa siku ya leo, lakini yeye kama mama amesema mwambia Alice pongezi kwa kazi hii. Sasa ile kitu ambayo imebaki tumerusha sasa mpira kwako. Hiyo kazi ya chief umetafuta kwa hiyo siku. Sasa the challenge is unto you. Sisi kama wakubwa wako tunataka kuona tofauti ya kazi. Sisi kama wakubwa wako tunataka kuona ile nguvu mpya. Ile kazi ulikuwa unafanya kama chief, sasa tunataka tuone umeongeza kia. Tuone tofauti kwa eneo hii ya Ichuni ambayo ulikuwa na vile vile pande ile ya Kiansembe. So tunataka kuona hiyo energy in you, na vile vile sisi kama wakubwa wako tutakusupport ili uweze kutimiza yale yote ambayo yanatakikana katika hii eneo ya Ichuni. Sublocation hii sasa imekuwa wazi, na tunataka kuambia wale ambao wanatafuta hii kiti watayarisha makaratasi yao, ikuwe tayari. Siku chache ambayo itakuja tutaweza kutangaza, alafu muweze kutuma applications yenu mchase hii kiti ambayo imewachwa wazi na Madam Alice. So asanteni sana. Ile kitu moja tu ambayo ningewaambia ni kwamba tunapoenda kusherehekea sikukuu ya Krismasi, tusherekee na utaratibu, tukue responsible, wazazi be accountable to your children. Wewe usitume tu watoto wameenda kwa shosho, wameenda wapi, unafikiria wako salama pale. Kila wakati hakikisha kwamba especially the culture, ile ACC ametuambia tuhakikishe kwamba wasichana wetu wanakaa kwa njia mzuri, ili tunapofungua shule mwaka ujao wote waweze kuendelea na masomo yao. Asanteni sana na mbarikiwe. Haya, tutengeneze makofi haya kabla makubwa ama na remarks tutengeneze makofi. Amalize kwanza ndio msindikizo na good. Bas. Simekuwa nyingi na mkono wangu patia chini kushika sote. Bas, ningesema hivi tu neno la mwisho ya kwamba wakati Alice alipokuja interview yeye na Moshori na wengine, me I was indifferent because I have two equal people who can do the same thing right. So she is not Joseph, neither Joseph is not less than her. They are equal. Ni vile tu position ngapi? Moja. Otherwise mkiona hivi si ati hawawezi, wanaweza. The only person who was happy ni mimi because they work under me. Whoever is in the location they can do the work perfectly. So kuna success ambayo itakuja mbele kwa wengine ambao wanafuata. Pili ni kwamba wote walisoma, na nataka kuwaambia they were supposed to be ACCs as at now. Walifanya interview pamoja virtually, lakini ni vile tu wakupata, but they are equal to the task. So siku nyingine hata sisi tukitoka hapa maybe wakiapply wakipata, sasa hawatakaa hapa. Hiyo ndio makosa ambayo itafanyika. Mtu yeyote ambaye amepata kazi ya ACC and above hawezi fanya kwao. So mkiombea ni kama kuambia enda Kenya mahali pengine. Otherwise we are happy, na we are very happy. Na kitu ambayo ningesema tu ili colleagues wangu wakae chini ni kwamba na washukuru pia nyinyi wote kwa sababu mmekuja kuungana pamoja. Asante. Asante, atapigia makofi. Simama hapo kwanza niwaambie. Simama. Let me tell you. Skarati kwa kana. There is one, kuna kitu mnasema hapa. Ati ikifika ni wakati wa administration,
Masiori na Chief Moige walifanya interview, wakaenda, Moige akapita katikati, akashinda Masiori. Ni ile vile walisema tu, lakini kwa sherehe ya Masiori ya Moige, Masiori ndio anapanga kila kitu. Kama ingekuwa wanasiasa, Jehova. Ama ni aje? Hii kazi, let me tell you, politics is very good. But ukicheza vibaya, laana itakuja. Don't hate mwenye mmeshinda na yeye. Mimi natoka county ya Nakuru, mahali inaitwa Nakuru Girls. The governor ni mama, witness ni mama, senator ni mama, mbunge wa Naivasha ni mama, mbunge wa Gilgil ni mama, mbunge wa Bahati ni mama, mbunge wa Njoro Charles Kambi ni mama. But we are very comfortable. Hii wanaume tunajua hawa anabeba chuki mpaka anaweza kukuua. Ishindwe afadhali ya watu. Tuwape makofi. Masiori good. Hata nilimwambia next time kuna chief moja wa Bahati alikuwa chief. Sasa yeye ni DO upande wa Nyandarua. Nilisema hii jamaa mwili yake anataka akuwe DO. Ama ni aje? Yaani DO ni kama yeye sisi kama hawa. Na wewe uende mtoke hapa nyumbani. Hapa nyumbani ni vitina. Ukitembea ukinunua kiatu mzuri, ona leo Moige anaanza maringo. Unaona kama wako hapa hivi. Hii hawafanyi kazi kwa, and they are very smart and comfortable. Kama ingekuwa hapa wangeanza kusema na hii kafupi kaliandikia kalipitia wapi. Ishindwe. Omba mtoto wako apate kitu. Tuwatengenezee makofi maua. This aliona hiyo maneno kama umeshindwa wanasiasa, ukishindwa if you want, because ukishindwa embande simama hadi huko, embande simama ukara simama. Let me tell you, you are very young kuja hapa, you are very young boys. What you plant is what you harvest. Yani kwa sisi ndio tulikuwa nazo. Yani ukiona wanasema huyu staki huyu hata siasa ilisha, mkikutana salimiana, because mkichukiana we shall learn something. Kuna kitu mlisoma from the presidential elections. Let me be very sincere. Unasema huyu ni mbaya, watu wanasema na huyu mbona hataki huyu aongee. Let us not. Na mkienda siasa ni 2027, sisi ndio tuko na card, ama tukuambia wao tunakutuma mahali uende kusoma. Haya tupewe makofi hapa. Lakini hata wewe haya tuwatengenezee maua. Nani angejua kwamba unajua sisi hapa chini na wachinga. Nani angejua Ruto Uhuru wangeongea na Raila shindu. Tutengeneze makofi. Hawa maua sitakuwa rank kabisa. Ingenega seat kabisa. Hiyo ni maandaa nyumbani kwetu huko kwa mama. Tuwapatie maua ngusha moja. Maua ingine ngoja unatoka wapi my friend? Hata na mauti nyara nguni sikitio. Haya, tuwatengeneze maua. Ile watu yule mwingine nilisikia ni yule watu wanasema mrembeshwa. Mrembenia. Mlembe te. Haya wamechanganyika wote. Haya tuwatengenezee hiyo angusha wao. Thank you good people. Nyumba zenu zibarikiwe mpaka watu washangae. As much as tunasema tusomeshe wasichana, boy child tumekuwa na shida. Mada moja aliongea hapo hamu kuona kitu. Muliona hapa sisi tuko under siege. Sisi hapa Masaba South tumekuwa marginalized. But anyway, inategemea tusome na kazi tutapata. Nataka tu wasasi ambao watoto wa Alice wako kwao. Walisema China ambayo nimesahau. Hiyo ndio inakuja. Ndio. Kwa kwetu ni bomu. Wakuje tu mbele wasimame tu hapa wote. Na ile mtoto mwenye wako huko asimame huko. Hata ule mtoto tukiona mwenye acha huko. Yes, wasimame hapa. Chikorera imekolera. Chikorera chief. Simama tu. Chief njibara na chikorera muri maritati. Ona tararuke na gateke amanyane chief wale. Na ende chief yako, chiambe chief cha chinyingi.
Bas, maybe yes, mama tu hapo wote, kwa sababu muda imeisha. Tunataka tu mmoja wao aseme tu salamu, asiseme mambo mengi. Salamu. Asante bwana Mrs. Asekolera yane no magoko litiko twariganyereire Mungu alikutoa chini mpaka mahali umefika, na mbele anajua, usiwe na wasiwasi. Sasa utaenda kusoma Mhubiri 5 fungu 9. Because of time sitaki msome. Ukiwa na watu wanafanya kazi yao kwa mikono yao, hata utawala itakuwa rahisi. Asante. Asante sana, asante. China ndio mtoto wetu wa mkubwa Josephat Ogot. Sasa kwa kolera mimi ndio nimechukua mtoto wa kwanza. Asante sana mzee Okot. Basi kuna mgeni wetu mmoja ambaye ameingia hapa, maybe shauri ya kazi. Ningependa tu kupatia nafasi aweze kuongea. He was our colleague, retired. Now he works with the county, Mr. Ondapo. Karibu uweze kusalamia kikundi. Asante SEC wangu wa Ibacho, wale SEC wote nimeona hapa, hata ule mgeni tuliongea na wewe asubuhi nikikwambia kwamba niko kwako. Kwa majina naitwa Daniel Ondabu Nyakundi. Hiki kikundi hapa mgeni wa heshima na kidhamani sana, kwa sababu muda wangu mrefu nikiwa kazi ya serikali nimekaa na. Kwa hivyo nilipoona mnasimama hapa nilifurahia, nikasema that is my group, that's where I belong. Mumeongea mengi na mimi najua mumeeleza Alice Chief mambo mengi, na hata nikasikia ukisema hata hakuwa mzuri sana ine, lakini ni Mungu tu alisema ni mmoja. Hiyo nafasi ingekuwa 2 au 3, kina Mosiori wangekuwa ndani, lakini kwa sababu ilikuwa moja, hakuna njia nyingine. Na tunakushukuru kwa sababu Mungu aliona ni wewe utakuwa chief wa area hii ili utusaidie. Hapa ni nyumbani. Mimi kwangu ni hapa Nyamagesa. My chief usini retire Omari. Yes. Nafikiri mnaendelea kututafutia mwingine. By next week nasikia tutapata mwingine, au labda wataenda interview next week. Sasa nimechelewa kidogo. Tulikuwa kwa mashishi huko Ramasha with the governor, mahali kijana mwingine aliuawa, mnakumbuka, and the governor was very much touched. Alikuja yeye mwenyewe, tumemshika, na tunashukuru Mungu kwa sababu we have had a very good funeral without any problem. Nafikiri hata mheshimiwa wa Ichuni hapa ni baadaye angekuwa kule, lakini inaonekana alikuwa na kazi nyingi hapa kwake. Lakini mimi nilipiga simu asubuhi nikaongea na Alice, nikamwambia kama function ya leo wacha kwanza niende kazi kidogo, nitarudi. Ndio nilifanya nikachelewa. But I want to say something small. Kwamba I've seen Alice grow in this profession. Wakati alifanya interview, I was in Arambe House. Nikasikia amepewa. Na alipopewa nikajua ni mama. Nikafurahia sana, nikasema hata sisi tumeanza kuchanuka. Na nikampigia simu nikamwambia hivyo. Wakati walifanya interview ya chief,
kidogo ni kama nilipotea, nikakuja kusikia imetoka, amepata. Then I call her immediately, nikamwambia asante kwa sababu Mungu ameona uzuri wako na amesema uendelee kutufanyia kazi. Na mama akifanya kazi saa nyingine tunafurahia kwa sababu huwa tunaangalia wasichana wengine wetu kwamba watakuwa wakihiga huo mfano. And thank you so much. Na nikasikia wengine wakisema kwamba she could also be an ACC very in future. Lakini usishangae ukipata Musyoki ametoka kutoka hapa ameenda ACC ukibaki hapo. Si ni Mungu anafanya hiyo maneno? I want to tell you something small. Wakati nilikuwa nafanya kazi kama DO, watu wakapewa promotions kuwa district commissioners. Nikawachwa nyuma. Na nilipowachwa nyuma tulikuwa na wazee wa kina Mazai na Wakamba, hadi tulikuwa tunaketi tukitatua shida. Alafu nikamwambia mzee mmoja wa Masai ambaye alikuwa ameweka vitambaa vile vyao na fimbo. Nikamwambia unajua mzee, mimi sina party. Akaniuliza iko nini? Nikamwambia juzi nilifikiri nitakuwa TC. Lakini watu wamepewa kazi, nimewachwa. Unajua ni mzee ambaye atasoma. Akaniambia kijana, party iko mbele. Kasanga anasema nini? Party iko mbele. Kweli unaweza jua kama party iko mbele? Kila umepata ndio tunasema ni party. Kumbe party iko wapi? Mbele. I've never forgotten that. Kwa sababu baada ya hapo nilikuwa DC, kawa senior DC, nikaretire, nimekuja nyumbani hapa, tukakimbishana na wenzetu hapa ili wanijue vizuri. Wakasema wewe ni mgeni kaa. Ile siasa mwenzetu alisema hapa kwamba watu wa siasa mnatakana mpendane. Mimi niliingia mara moja nikaiwacha ili tupendane. Niliona hii inanichukua vibaya. Lakini kwa sababu party iko mbele vile ile Mmasai aliniambia, ikachaguliwa. Sasa mimi ni waziri wa education. Na pia tena last week Our Excellency the Governor aliangalia tena akasema shikilia hata administration, hiyo ni kazi yako. So nashikilia hizo mbili. Nikisema asante kwa sababu party iko mbele. Na sijui hii party itaenda mpaka wapi. Kwa hivyo Alice, I want to tell you party iko mbele. Usifike hapo useme sasa nimekuwa chief, hapa ni mwisho. Ujui yale Mungu anafikiria. Musyoki the same thing. And other chiefs, I'm told you are 7 who went for the interview. Sasa watu 7 kungangana na kwa kiti moja kweli si ni bahati tu. Asante, Mungu awabariki. Nimefika hapa so that I'm also part of this big group ambayo inasema asante kwa yale Mungu amekufanyia. Mungu aendelee kubariki. Mimi kwa Nyabiemba, that is where I stay, hapa tu kwa hiyo maduka ya Nyabiemba hapo mbele. Lakini kwetu pia ni hapa Nyaribari Masaba Nyamagesa. Abu naonka. Aigane kebegi mbwatoro. Lakini najire kuri na mara yanga abantu bamuina aba cha bonzi. Nko baburinga omwanganye tukurubo. Lakini yagaraka ndarende igonga igentungirikeko garakia bareta. I think ibo gambie buya na waja sago sisini. Hii kazi ambao wana ACC mnafanya sio kazi ngumu. What is needed is being straight, na tena kila unasema uwe na msimamo na yote itatendeka. Lakini ukiwa unaenda hivi unaongea tena unarudi mahali ulikuwa umeongea, unaongea mengine ambao ni ya kando, you'll never make it. But all this time umetoka paka mahali umefika hapa, mnaelewa ni nini mnafanya. Mungu awalinde. Asante kwa nafasi. Asante sana mheshimiwa. Kweli alikuwa mheshimiwa, sasa ni waziri, tunamshukuru. And is our family member. Unajua sisi tukiwa ngao, yani National Government Administrative Officers, we will die ngao. Hata ukienda kuwa mheshimiwa of any type, tutarudi tu kuwa ngao at the end of the day.
because tomorrow tutakuja sherehe yako kama ngao. So that is a family ambayo iko well structured na tuko pamoja. Neno lingine ambao ningeweza kusema ni kwamba kuna tangazo Jamhuri Day ya siku ya leo ambayo tunafanya hapa Masaba South. Sisi wote tutakuwa pale Pokeche. Pokeche nafikiri mnaelewa ni wapi. Pokeche ni huko Iriani location ama huko mbele kidogo. So tunaalika ninyi wote tuweze kuhudhuria hiyo mkutano siku hiyo because ni sherehe ya taifa. Masaba South tutafanyia pale ambao DCC wetu watakuwa pale na ameweza kualika ninyi wote tuweze kuhudhuria mkutano huo siku hiyo ya Tuesday ama Jumanne. Jumanne itakuwa tarehe 12. So all of us are welcome. Tutakuwa pale pamoja. Now tumefika mwisho wa sherehe hii. Tuna hand over tu kwa programa ili aite pastor aombe tu tumemaliza. Family kuna family mahali chini. Mungu amesimama tu. Wasimame tu, wasimame ya. Unajua we are very important, ndio tulisema watu wa maana, ndio tulisema watu familia wengine wakuja haraka wale wafanyikazi mko simama hivi mko hapa Ministry of Health simama tu mahali mko muonekana mlikuja wako wapi Ministry of Health na ibada hapa salute mko watu wa health na nani ndio wale simama mahali mko simama watu wa Ministry of Health ndio wale wanachunga maslahi ya Wakenya. Asante, very good people. Wapigie makofi wale, wapigie makofi watu wa Ministry of Health. Asante, mbarikiwe. Tukaa mwingine. Ndio bwana master usalama wataenda dinyo abantu bamuntu nabakwana Mbia mono aye ala lelo mwambie mental Moige ko irari rabeli ko bere na remambe yameno o nomo ko manene asin ka yaito inga yaito nengale enkaye mogaka berina na berina nero igo kwa chum asechis family chibere na boto ko na rimbo yameno ala relevance wa ikiraya ekera serikali ya Kenya ntoko ba mange tara kwane ntuno ko bana na ngambo ya mono ekamati ya rigameti goikoma yebulu ikiraya na bako bana na ngambo ya mono ala rambi ba minto and chief aba chief na office yo sub county kima nera na bako yera na ngambo ya mono wana ya Alice Moige abanagwa abamwabo Alice Moige na musacha omusacha ya kwa the late Joseph Mogaka ninche komuvwati you guys never minto manonera negaro bari abana baye ritokumura kanyambato oyondina Loriros no moribione oyore gati because sere yare ngeito aba mugambere aba mugambere you should be very proud of this family mugambere ante berere noyoto kono wakata kuchia no moyo wolo aba mugambere Alice Moige omugaka ye okoroku Joseph Mogaka family once Moige are Moige aba Mogea
Is that right? Omu wako ye ayare mungu wa mulea. Ala mulea mungu tena na wandu mure. Umusumule mungu ya gratia kani. Wao omusumwa chori na tene ni ayo. Aya kure kwa Alice Agnes ne ari mwana kuomba kwa manene. Ntwe tara omwana ya mara tandi. Iwe familia ya adela yero. Ombaga njota. Tuwe karansa. Nete nesere ya mumurimo. Omwana ye kuruaria. Gekonge na mutire tagasara. Omwana ye cha ayakoro kunyanguzo. Ni la biara Moige. Agacha igata tukwana msiwa moirani. Terendie dakestra kiraiwa. Walimume nyetete historia mwana wapata. You know it very well. Mama mwaka ya asirete. Ekara asira mama agato kilia. Agaikagati. Agasira. Umuraka buhari simanche. Ndutu warengabake. But through God's grace, that is where to ikire sto akaroke. Esto ikire. Ekaro ngambi wo. Alice Moige from the same family. Bule la sawa akaye wewe kono. Aka Alice Moige. Na nje ngawe rasia serikali. Na senior government officer. Omalele to atergere. Okolele ngambe lelo. Umurako. Friends ba mbare ngira tima na bona ataka mbe. Umurako ele ndo ndo mwana sana. He scored division 1 from Nantura High School. From 6 akanara 9 points. Iwo wali yote wala alisilasa omete. Alisere jera ngeri chara. Ngeri chara. Chirete ndo somete. Ikadadi suwaya awaise kesoma. Wata kesoma jera ndo di chara. Ikadadi suwaya alismuyate leina. Chirete omesato okolete. Osomete. Iwa nabuto kuwa wala ringambo yamu iyo minto mbaga. Because you chingaki ikaransa mwalila la yere mwaka mayere la yajoje ila bantu bali mintu mwensi lemere mota ila la mwaka mayere tumetua sara sobenda mwalila njuoja mwaka rabu wangu chesa tayari. Rabu yarina mwaka anko mayere na arenga ayani wete chibi ngombe na anda erasi repikosi ya bagatuwa na wekora kanana osokire. Wamwa mga kanali nga oyat. Mga mulali na kare ya. Ekora kanochire because chinsa chaire. Wono kwa niaba ya Molina. Montoro wekwana mayore osokire. Gaki mwego sari tejele sangere kanegariyoka. Apura tugekire omugambi mwego takai kirayo. Iwo master ceremony ni timu yao na watoto wale na ngambo yao ndio bana mbia oyono tubetia ndege ngiye ko iwo asante thank you madam chief kwa nju Cynthia nju kipindi cha rada za ndio masaba watangaza ndio kubago na wocha Cynthia nju kubago na wocha umunyagitari Rose
ngayole sinje narangeriwa ayo woten na tulu karasi madam indra ya tu ko etangasa ya mayoka Madam Chief, Pak Chief Waikirega, Wairia, Bia Mono, 19 go to Wycliffe Nabuto, go Corona Department of Public Health, and go Bia Mono, go make Italian Tolerava Kwan. All protocol observed. God is good and all the time. Kwa majina ni Rosso Mosa. Mimi nafanya katika Wizara ya Afya, katika Ministry of Public Health and Sanitation. Tunafanya katika ward ya Ichuni. So wananchi wote wa Kenya watapata nets. Nets zitaanza kupeanwa hivi karibuni. So on Monday tuko na training ya village elders na community health promoters wote. Mstahili mufike pale Gesabakwa primary. The whole process itakuwa ni mambo ya digital. So wananchi wote tafadhali mjaribu kutafuta your ID card for easy registration. Chirikadi chaino bibande morigi na rio registration itakuwa barahisi. Mbiamono, Madam Chief, congratulations. May God help you for this new journey. Be blessed. Asante. Maibura batu tikasawagwa sukuru walia chinsa renga sambiri kamiri Pasta na iko yore pastanchu bwana mmetaka kwa niliga chief ange skill mara tulikuwa tunaongea akiwa hapa baada ya maombi unakuja unamsalimia ile bahasha unapeana akuone unajua ataona saizi ya nani alikuja sasa ukimsalimia umwambie chief mtu wa picha huyo chonjo picha alio sasa ile anakuja kusalimia unapiga picha so that waone kwamba walisalimia chief. Igante bembia mono, wacha niseme asante wageni wetu kwa kufanya siku hii. Bwana wabariki na Bwana watende mema mnapoenda, muende na mwana wa amani. Mimi pia naitwa mchungaji John, mimi ndio pastor wa Alice. Tunashukuru sana, Bwana wabariki na Bwana watende mema. Tusimame mbele za Bwana tunapoomba. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru mfalme, umekuwa mwaminifu tangia asubuhi hadi wakati huu. Umetembea pamoja nasi, umetuongoza kwa mkutano. Tunalisifu jina lako. Asante kwa sababu ya kila mmoja aliyekuja katika mahali hapa. Asante hata kwa sababu ya wakati tutamaliza. Jehova, utuonekanie. Wageni ambao walitoka mahali tofauti waonele na kila mmoja, na tusifu jina lako. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni mwaminifu, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Chief, alafu nakata utajua ujui. Haya, kuja msalimie, ndio hawa kanisa wamekuja, msalimie, uonyeshe, msizuie wengine waonekane. Thank you so much. Thank you very much. Chief, watu wanakupenda na upende watu. Uwe chief wa kupenda watu. Bila wanakupenda wamekuja, kanisa ushikilie. Asante. Thank you so much, good people. Kuwa mungwana. Na matanga ono wabanga sali ubunyansi abantu bacha. Aminto igo. Mogambi, asante. No motindia umeto Mogambi no mokali sana, akonyora sana wanaume bako minga wa. Tiga morole igo. Mkuje kama msalimie nchuna lia. Kuja. Sasa hiyo kuja tu hata mkono tu mwambie pongezi, Mungu akubariki. Pongezi. Aba tabalibege jiji moja kote grupu yamba bote basha. Sasa ile kwa Mogambi. Kana lazima mkiwa pamoja
Na kama kuna grupu nyingine mko pamoja mkuje. Thank you so much. Moko mugunio kwa boko mwasuka. Toko na kwa motebe na ndinga mudabo. Okay. Oyo nama ndiko gamba shi. Nama asia. Kwa kila mmoja kwa kufika walipoacha saba sasa ni asogo ika anki kane grande na saba chile amten style baro magambio amenitendea kama kunyo kwa amenitendea Yesu atatenda kwanza Yesu amenitendea asante inchuko gani na kidaka hebu kwa kala za bomba Yesu ameingia hawa vile wao wazee wa kijiji wazee wa kijiji aba banka katika tunashukuru watu wote timu eliare gocha present worship ngai mwati na kimoga karibu ja pongezi Mungu awabariki yaani mumuimbie Mungu mpaka watu washangae mpaka abantu bakumwa nkike mwalia kumbe mko ndani ya Yesu. Thank you so much. Masaya maya baraba tisa na kwa mambo babeke the present worship kwa Basha katika jina lake Yesu jumuiya mwana Basha nani ana Basha asienda Basha bora ni Basha nani ana Basha leta hapa bora bota ji Basha ne da go chaga abantu to ko ile ji Basha ko dikira ni ruwa ke aya ba ana na ji Basha aya bana uko basi aya da wadi Basha tuende Praise and worship team. Rosia mangana. Sisi kile kimoja ndio hawa. Katika jina lake Yesu. Hawa ni sisi hapa Tabora kumia maajabu. Maajabu ya Musa baada ya Farao. Nipa amani jamani. Katika jina lake Yesu nipa amani. Katika jina lake Yesu nipa amani. Yeye ni muweza. Muweza jamani. Yeye ni muweza. Katika jina lake Yesu ni muweza. Katika jina lake Yesu ni muweza. Ashangwe na fikelele kwa Yesu jamani. Ngoleira maya Yesu ngoleira maya ntibi ngoleira maya Yesu ngoleira maya ntibi Yesu ngoleira maya ntibi ngoleira maya Yesu ngoleira maya ntibi Yesu maya ntibi Hallelujah. Korira maya Yesu, korira maya ntebe. Maya ntebe. Korira maya monene, korira maya ntebe. Korira maya Yesu, korira maya ntebe. Korira maya, korira maya ntebe. Korira maya Yesu, korira maya ntebe. Korira maya tata, korira maya ntebe. Korira
Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Yesu ni mfalme, Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. 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 Amefanya mambo mengi ni wa milele. Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Yesu ni wa uzima, 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 Yesu ni wa uzima. Milele Mungu wa baraka ni nani sema? Wa milele Mungu Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni nani yoyo? Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni nani sema? Wa milele Unafanya nini maishani mwako? Sumbukia maisha yako. Unafanya nini maishani mwako? Sumbukia maisha yako. Unafanya nini maishani mwako? Sumbukia maisha yako. Unapamba, 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 Yesu unapamba, unapamba, Yesu unapamba, unapamba, Yesu unapamba, Yesu unapamba, Yesu anapamba, milele Mungu wa baraka ni nani leo? Wa milele ni Yesu. Milele Mungu wa baraka ni nani sema? Wa milele ni Yesu. Milele Mungu wa baraka ni nani leo? Wa milele ni Yesu. Anapamba, 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 shout for Jesus. My God is good. 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 Everything should be double, double. Double, double. She says she double, double. Double, double. Blessing should be double, double. Double, double. Hey, hey, my Lord is good. Hey, my God is good. Hey, hey, my God is good. Hey, my God is good. My God is good. My God is good. She says she be double, double. Double, double. She says she be double, double. Double, 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 double. Double, 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 double. Amen. Yeah.
My God is good.